रिजन र काल तीव्र गतिमा बोलिङ गर्ने खेलाडी र अन्तिम बल भने 1 रनसँगै र यति बेला निकै नै राम्रो इन्ट्रेस्टिङ इनिङ गइरहेको छ यति बेला नेपालको लागि र विकेट भने पहिलो विकेट नै दर्जा गरियो हामीले र दाइ मैले पनि सब्सक्राइब गरेको छु विकेट आएको छ है भन्नुभएको छ सागर जियाजीलाई पनि माया छ र ओभरको यो तेस्रो बलमा निकै नै राम्रो उत्कृष्ट र यति बेला स्ट्राइक भने एन्ड्रुजलाई गएको छ र ओभरको चौथो बल राउन्ड द विकेट बलिङ गर्ने क्रममा यति बेला तीव्र गतिका खेलाडी राइट मिडियम फास्ट बलर हाम्रो सोमपाल कामीबाट के विकेट लग्ला त यति बेला ओभरको यो चौथो बलमा र निकै नै राम्रो बलिङको साथमा अहिले पनि ओभरको र यति बेला डट बल गर्न पुग्यो ओभरको यो चौथो बल निकै नै राम्रो डट बल बन्यो यति बेला र यति बेला ओभरको यो पाँचौँ बल गर्ने क्रममा फेरि पनि उत्कृष्ट बलिङको साथमा सोमपाल कामी र यति बेला राउन्ड द विकेट बलिङ गर्दै गर्दा यति बेला चाहिँ बोल्ड हुन्छन् कि क्लिन बोल्ड गर्न त पर्ने हुन्छ एउटा मिठो विकेटसँगै र यति बेला ओभरको यो पाँचौँ बल राउन्ड द विकेट बलिङ गर्दै गर्दा सोमपाल कामी उत्कृष्ट इनिङ देखाउनु पर्ने हुन्छ आज र ओभरको यो पाँचौँ बल हेरौँ है त के यो ओभरमा दुईटा विकेट यो को माहौल पनि देखाउँदैछन् यति बेला युएसएको टिमबाट र स्ट्रिमिङलाई लाइक पनि गर्दै गर्दै जानुहोला र यति बेला हेर्न सक्छौँ सोमपाल कामीले अलिकति बााउन्ड्री र दिशाबाट भड्किएका छन् तर बााउन्ड्री बनेको छ यति बेला र युएसएको खातामा यति बेला चाहिँ 12 रन जम्मा 1 विकेटको नोक्सानीमा र ओभरको अन्तिम बल अझै पनि बाँकी छ र अन्तिम बलमा एउटा विकेट छर्यो भने मजा हुने थियो रेड्डी यति बेला स्ट्राइकमा र फर्म बन्दैछ उनको पनि रेड्डीको पनि र यो फर्म चाँडोभन्दा चाँडो ब्रेक गर्न पर्ने आवश्यक छ नेपाली टिमले र यति बेला हेर्ने नै हो भने युएसएको टिम यति बेला 12 रनको स्कोरमा र यति बेला ओभरको अन्तिम बल राउन्ड द विकेट बलिङ गर्दै र सोमपाल कामी ओभरको एन्ट्री सुखदमय गर्न पुगे र यति बेला चाहिँ कुनै पनि रन भन्ने मिल्न सकेन यति बेला चाहिँ डट बलको माहौल बन्यो र 2 ओभरको समाप्ति यति बेला युएसएको टिमलाई भने जम्मा 1 विकेट गएको छ र 12 रन पनि यति बेला खातामा बनेको छ युएसएको टिमको र यति बेला हेर्ने नै हो भने उत्कृष्ट बलिङ गर्दैछ आज नेपाली टिम र पहिलो विकेट त निकाल्यो दोस्रो ओभरमा नै पहिलो विकेट निकालेको छ र अझै पनि तेस्रो 18 ओभर बाँकी छ र तेस्रो ओभरको नजिकैमा छौँ हामी र स्ट्रिमिङलाई लाइक पनि गर्दै गर्दै सब्सक्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु होला है त र यति बेला हेर्न सक्छौँ हामीले र एन्ड्रुज यति बेला स्ट्राइकमा आएका छन् फेरि पनि स्ट्राइकमा र ओभरको यो पहिलो बलमा नै विकेट हुने निकाल्न पर्ने हुन्छ र फिक्सिङ लिग भन्नुभएको छ र अबको केही 1 मा सुरु हुन्छ र जहाँसम्म लाग्छ मलाई आज पनि नेपालले जित्छ गेम भन्दै हुनुहुन्छ पक्कै पनि नेपाली टोलीले गेम निकाल्न पर्ने हुन्छ र यति बेला ओभरको यो पहिलो बल गर्दै गर्दा हेरौँ कसलाई दिएका छन् त कप्तानले बलिङ गर्नको लागि र यति बेला हेर्ने हो भने यति बेला ओभरको यो पहिलो बल राउन्ड द विकेट बलिङ गर्दै गर्दा यति बेला रिजन ढकाल बलिङ गर्दै गर्दाखेरि यति बेला ओभरको पहिलो बल निकै नै राम्रो उत्कृष्ट बलिङ र जम्मा 1 रन मिलेको छ यति बेला पोइन्टको क्षेत्रमा बल गयो र गोलसेन जाको यो निकै नै उत्कृष्ट फिल्डिङ र यति बेला स्ट्रिमिङमा हुनुहुन्छ लाइक पनि गरौँ सब्सक्राइब पनि गर्नु होला है त हामी चाहिँ 1 लाख सब्सक्राइबरको नजिकैमा छौँ हजुरहरूले पनि माया गर्दै सब्सक्राइब पनि पेलिदिनु होला भन्न चाहन्छु यति बेला र यति बेला ओभरको दोस्रो बल गर्ने क्रममा राउन्ड द विकेट बलिङ गर्दै यति बेला युएसएको टिम यति बेला निकै नै उत्कृष्ट ब्याटिङ गर्दैछ तर बलिङ पनि उत्तिकै राम्रो र यति बेला ओभरको दोस्रो बलमा चाहिँ अलिकति खराब लाइन एन्ड लेन्थमा बलिङ गरेका थिए र यति बेला बााउन्ड्री लाग्यो र चौका बााउन्ड्री चाहिँ बन्यो यति बेला खातामा भने 4 रन जोडिन्छ भने 17 रनको माहौल बन्छ यति बेला चाहिँ युएसएको टिमको भने पहिलो विकेट चाहिँ गएको थियो र पहिलो विकेटसँगै यति बेला चाहिँ माहौल भने यति बेला बााउन्ड्री आएको छ र रिजन ढकाल यति बेला निकै नै उत्कृष्ट बलिङ त गर्न खोजेका थिए तर यति बेला डाउन द ग्राउन्ड यति बेला बााउन्ड्री चर्को बााउन्ड्री आउन पुग्यो युएसएको टिमबाट र रेड्डी आफूलाई कम्फर्ट र अलिकति सेट गर्दैछन् उनी युएसएका खेलाडी र अहिलेसम्म चाहिँ उनले 7 बलमा चाहिँ 9 रन यति बेला व्यक्तिगत खातामा पनि जोडेका छन् र यति बेला एन्ड्रुज यति बेला स्ट्राइकमा जम्मा 2 बल खेलेर 2 रन बनाउँदैछन् यति बेला र ओभरको चौथो बल यति बेला राउन्ड द विकेट बलिङ गर्दै एन्ड्रुजबाट यति बेला स्ट्राइक तर्फ रहेका छन् हेरौँ कतिको माहौल राम्रो बन्ला त के विकेट लग्ला त
र के रिजन ढकालको यो पहिलो विकेट लग्न पर्ने हुन्छ र पहिलो विकेट के लग्ला नि त यति बेला यो ओभरमा र ओभरको चौथो बल डाउन द ग्राउन्ड यति बेला चाहिँ राउन्ड द विकेट बलिङ गर्दै गर्दाखेरि फिल्डिङमा चेन्ज र अलिकता रोहित कुमार पौडेल एकदमै उत्कृष्ट अहिले भने राम्रो क्याप्टेनसिप निभाउँदैछन् यति बेला हेर्ने हो भने ओभरको चौथो बल गर्दै गर्दा र बल पनि हवाई फायर गयो हेरौँ बााउन्ड्री हुनेछ अथवा र विकेटको नोक्सानी यति बेला रिजन ढकाललाई र विकेटको नोक्सानी यति बेला नेपाली टिम डाउन द ग्राउन्ड लगाउन खोजेका थिए तर भने दिशाबाट भड्किए तर एज लाग्न पुग्यो ब्याटमा कनेक्सन पनि गतिलो आउन सकेन र यो भने विकेट निक्लिएको छ अहिले एन्ड्रुजको र कनेक्सन गतिलो आएन भने चाहिँ रिजन ढकालको बलमा विकेट जाने गर्छ किनभने चाहिँ यो स्टार्टिङमा चाहिँ रिजन ढकालको बल स्विङ हुने गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ दिशाबाट भड्किए एन्ड्रुज र विकेटको नोक्सानी हिजो चाहिँ 60 रनभन्दा रन बनाएका थिए र यति बेला चाहिँ निकै नै उत्कृष्ट इनिङ त खेल्न सकेनन् जम्मा 2 रनमा भने अहिले समाप्त गरेका छन् र आरिफ शेखबाट निकै नै उत्कृष्ट यो क्याच दिपेन्द्र सिंह ऐरीबाट चाहिँ उत्कृष्ट क्याच गरेका रहेछन् र यो माहौल एकदमै राम्रो बन्दैछ नेपाली टिमले नेपाली टिम हावी हुँदैछ अमेरिकाको टिमसँग र अमेरिकाको टिम पनि आज भने एकदमै दबावमा खेलिरहेको छ किनभने 2वटा गेम नेपाली टिमले जित्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो अन्तिम गेममा चाहिँ युएसएलाई एकदमै प्रेसरमा रहिरहेको छ किनभने कतै न कतै के यो 3वटा गेम त हारिने होइन भनेर चाहिँ अलिकति प्रेसरमा पनि आएको होला पक्कै पनि नेपाली टिमसँग र अहिले भने निकै उत्कृष्ट यो विकेट र पहिलो विकेट गयो मुनाङ पटेल यानि कि कप्तान क्याप्टेनको यो विकेट गयो र आज एन्ड्रुज होनहार खेलाडी खतरनाक खेलाडीको आज विकेट आवश्यक थियो विकेट र आवश्यक हामीलाई प्राप्ति भएको छ र यति बेला चाहिँ एरन जोन्स यति बेला स्ट्राइकमा आएका छन् र अब भने यो एरन जोन्सको विकेट निकालियो भने नेपाली टिमले भने अब नेपाली टिमलाई सक्दैन भन्दा पनि हुन्छ र अझै पनि 2 बल बाँकी छ यति बेला रिजन ढकालको एकदमै प्रोपर लाइनमा बल फाल्यो भने चाहिँ यो स्टार्टिङमै अनसेट ब्याट्सम्यानहरू चाहिँ अलिकति धराशायी हुने आकलन गरेका छौँ हामीले र यति बेला ओभरको यो 5औं बल राउन्ड द विकेट बलिङ गर्दै गर्दा यति बेला एरन जोन्सबाट निकै नै राम्रो स्ट्राइक रोटेट गरेका छन् र यति बेला निकै नै राम्रो 2 रनको माहौल बन्यो यति बेला एरनलाई र निकै नै राम्रो उत्कृष्ट पर्फर्मेन्स र ओभरको 5औं बल थियो भने जम्मा 2 रन बन्यो थियो बेला अझै पनि एक बल बाँकी छ अन्तिम बल बाँकी छ अझै पनि यो गेम यो ओभर समाप्त हुनको लागि पनि र यति बेला ओभरको अन्तिम बल रिजन ढकालले यति बेला बलिङ गर्ने के यो अन्तिम बलमा पनि एउटा विकेट निक्लिएर सुखद इन्ट्री हुनेछ त रुको र रिजन ढकाल मुस्कुराउँदै यो पहिलो विकेटसँगै यति बेला देख्न सक्छौँ एरन जोन्सलाई पनि विकेट लग्न पाए एकदमै सुखद अनि खुसी हुने थियौँ हामी र यति बेला राउन्ड द विकेट बलिङ गर्दै युएसएको टिम यति बेला चाहिँ ब्याटिङ गर्दैछ यति बेला हेरौँ र ओभरको यो अन्तिम बल राउन्ड द विकेट रिजन ढकाल एरन जोन्स र अहिले पनि उत्कृष्ट फिल्डिङसँगै जम्मा 1 रन मात्र मिलेको छ जम्मा 1 रन आयो यति बेला डाउन द ग्राउन्ड सट एकदमै पावरफुल हिट गर्न खोजेको थिए तर गुलसेनबाट चाहिँ यो गुलसेन खतरनाक पर्खाल रहेको भन्नुपर्ने हुन्छ र यति बेला निकै उत्कृष्ट फिल्डिङ र नेपाली खेलाडी आज फिल्डिङ पनि एकदमै बवाल गरिरहेका छन् किनभने फिल्डिङ उत्तिकै आवश्यक थियो नेपालको लागि जितको लागि र फिल्डिङ भने आज बनिरहेको छ र यति बेला धेरै नै साथीहरू स्ट्रिमिङलाई मन पराउँदै हुनुहुन्छ र यति बेला चाहिँ 3 ओभरको समाप्तिमा चाहिँ अहिले 21 रन युएसएको टिमलाई बनेको छ र जम्मा अहिले हेर्ने हो भने जम्मा 2 विकेट पनि नेपाली टिमलाई बनेको छ है त र यति बेला करेन्ट रन रेटमा आँखा लगाउने नै हो भने यति बेला चाहिँ जम्मा 7 को करेन्ट रन रेट बनेको छ र भने यति बेला हेर्ने हो भने एकदमै उत्कृष्ट इनिङ नेपाली टिमले गर्दैछ र ब्याटिङ तर्फबाट हेर्ने हो भने यति बेला एरन जोन्स स्ट्राइकमा देख्छौँ र रेड्डीले पनि अहिले 8 बल खेल्दै यति बेला 10 रन बनाएका छन् यति बेला व्यक्तिगत रन स्कोरको कुरा गर्ने हो भने र यति बेला उत्कृष्ट इनिङ खेल्दैछ आज नेपाली टिम र अहिलेसम्म जम्मा 2 विकेट लग्न पुग्यो र हेर्ने हो भने आज नेपाली टिम हावी हुँदैछ युएसएको टिमलाई र यो पावर प्लेको यो गेमसँगै र यो पावर प्लेको गेमभन्दा अगाडि पावर प्ले सकिनुभन्दा अगाडि चाहिँ नेपाली टिमले यदि स्कोर बोर्डमा चाहिँ यति बेला हामीले 3-4 विकेट लग्यो भने चाहिँ नेपाली टिम चाहिँ धेरै नै माथि चढ्ने थियो आज र ओभरको पहिलो बल सोमपाल कामीबाट बलिङ राउन्ड द विकेट बलिङ गर्दाखेरि यति बेला ओभरको पहिलो बल निकै नै राम्रो बलिङ र 2 रन मिलेको छ यति बेला चाहिँ निकै नै राम्रो थर्ड म्यानको क्षेत्रमा बल फालेका थिए र उत्कृष्ट कुशल भुर्तेलको यो फिल्डिङ पनि
र नेपाली टिमले आज फिल्डिङ उत्कृष्ट गरिरहेको छ र बलिङको कुराकानी गर्यो भने एकदमै उत्कृष्ट बलिङ र राउन्ड द विकेट बलिङ गर्दै सोमपाल कामी र अहिले पनि डट बलको माहौल एरन जोन्सबाट र यति बेला चाहिँ निकै नै राम्रो यति बेला चाहिँ डट बल बनेको छ र यति बेला एरन जोन्स एकदमै हाबी हुँदैछन् अलिकता गाह्रो अनि धरापसाई खेल्दैछ उनी उनको बलिङको कुरा गर्ने हो भने र सोमपाल कामी अहिले एकदमै हाबी हुँदैछन् र यति बेला युएसको टिमलाई पनि हेर्ने हो भने र एरन जोन्स यति बेला स्ट्राइकमा र सोमपाल कामी र आज पनि सोमपाल कामीको बलिङ उत्कृष्ट आइरहेको छ अहिलेलाई हेर्ने हो भने किनभने लगातार रूपमा चाहिँ उनको बलिङलाई स्विङमाथि स्विङ आइरहँदाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै राम्रो एरन जोन्सबाट चाहिँ है त र यति बेला ओभरको तेस्रो बल राउन्ड द विकेट बलिङ गर्ने क्रममा यति बेला निकै नै राम्रो बलिङ फेरि पनि उत्कृष्ट बलिङ आउन पुग्यो र यति बेला चाहिँ निकै नै राम्रो इनसाइड एज लाग्न पुग्यो र विकेट पनि जान चाहिँ सकेन र विकेट नजाँदाखेरि यति बेला भने मिलेको छ जम्मा डट बल बने यति बेला चाहिँ रन त लिन खोजेका थिए तर नेपाली टिमको फिल्डिङ एकदमै उत्कृष्ट रहँदै गर्दाखेरि र फिल्डिङले भने चकित बनाएको छ आज र डट बल बन्यो यति बेला र निकै नै इन्ट्रेस्टिङ इनिङ जाँदैछ नेपालको लागि र ओभरको चौथो बल हेरौँ सोमपाल कामीबाट कतिको बलिङ टाइट आउनेछ त र ओभरको चौथो बलमा एउटा विकेट एरन जोन्सको निक्ल्यो भने पनि एउटा सुखद इन्ट्री हुनेछ नेपालको लागि र यति बेला ओभरको चौथो बल बलिङ गर्दै गर्दा यति बेला रेड्डीले भने अहिले स्ट्राइक पाएका छन् र जम्मा अहिले हेर्ने भने चाहिँ र एरनले चाहिँ अहिले स्ट्राइक रोटेट गरिदिएका छन् र एउटा र यति बेला हेर्ने हो भने एक रनको साथमा यति बेला स्ट्राइक रोटेट गरियो र ओभरको पाँचौँ बल गर्ने क्रममा यति बेला ललित नारायण राजवंशी उत्कृष्ट फिल्डिङको पर्फर्मेन्स गर्दैछन् यति बेला हेर्ने हो भने यति बेला युएसएको टिम 3.4 ओभरमा चाहिँ यति बेला चाहिँ 14 रन बनाएका छन् 24 रन बनाउँदै गर्दा जम्मा 2 विकेटको नोक्सानी बनेको छ र यसै गरी हेर्ने हो भने चाहिँ सोमपाल कामीबाट चाहिँ यति बेला विकेटको नोक्सानी चाहिएको छ यति बेला नेपाली टिमलाई र करेन्ट रन रेटमा आँखा लगाउने हो भने जम्मा 6.55 को बनेको छ भने ओभरको 5औँ बल थियो र ओभरको 5औँ बलमा यति बेला जम्मा 1 रन आउन पुग्यो र रेड्डीले पनि अहिले पनि स्ट्राइक रोटेट गरिदिएका छन् र स्ट्राइक रोटेट अहिले एरन जोन्सलाई गयो र अहिले युएसएको टिमले चाहिँ अलिकता हात खोलेर खेलिरहेको छैन किनभने लगातार रूपमा यो विकेट आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ युएसएको टिम भने अलिकता खासै हात भने खोलेर खेल्न सकेको छैन र यति बेला हेर्ने हो भने निकै नै उत्कृष्ट फिल्डिङ यति बेला चाहिँ डिप कभरको क्षेत्रमा उडाएर खेल्न खोजेका थिए तर यति बेला फिल्डिङले भने रोकेका छन् र निकै नै राम्रो यति बेला चाहिँ फिल्डिङको माहौल पनि बन्दैछ यति बेला नेपाली टिमलाई र अहिलेलाई हेर्ने हो भने नेपाली टिम एकदमै उत्कृष्ट फिल्डिङ पनि गर्दैछ र उत्तिकै राम्रो ब्याटिङ पनि आउन चाहिँ सकेको छैन र ओभरको अन्तिम बल राउन्ड द विकेट र अहिलेलाई भने निकै नै राम्रो डट बल यति बेला बनेको छ र डट बल नेपाली टिमले गर्दैछ र हाबी पनि हुँदैछ नेपाली टिम र यति बेला चाहिँ 4 ओभरको समाप्तिमा चाहिँ नेपाली टिम बनाएको छ 2 विकेट Start with a 50% deposit bonus. Increase your investing power with पनि बनाउँदैछन् यति बेला र स्ट्रिमिङलाई लाइक पनि गर्दै सब्सक्राइब पनि गर्दै जोडिन सक्नुहुनेछ यति बेला चाहिँ स्पोर्ट्स कुराबाट हामीले माया गर्नुहुनेछ र हामीलाई पनि सब्सक्राइब गरेर हामी पनि 1 लाख सब्सक्राइबरको नजिकैमा छौँ र हामीलाई पनि माया पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है त सबैजनाले है त र यति बेला 4 ओभरको समाप्तिमा चाहिँ 25 रन नेपाली टिम र युएसको टिमले चाहिँ खडा गरेको छ र अझै पनि 16 ओभरको खेला अझै पनि बाँकी छ र यो 16 ओभरको खेला बाँकी रहँदै गर्दाखेरि 2 विकेटको नोक्सानी यति बेला युएसको टिमलाई र यति बेला ओभरको सुरुवाती गेम लिएर कसलाई दिने छन् त कप्तानले भनेर हेर्नै पर्ने आवश्यक छ यति बेला र ओभरको पहिलो बल यति बेला राउन्ड द विकेट बलिङ गर्दै गर्दा यति बेला चाहिँ 2 रन मिलेको छ र यति बेला भने एक्स्ट्रा कभरमा बल जान पुग्यो र यति बेला चाहिँ फिल्डिङ उत्तिकै राम्रो गर्दैछन् यति बेला र यति बेला निकै नै राम्रो यति बेला चाहिँ 1 रन चोर्यो फेरि पनि 1 रन चोर्यो रोहित कुमार पौडेल यति बेला फिल्डिङ त अलिकता टुटफुट भएको छ यति बेला चाहिँ गुलसेनबाट एकदमै खराब फिल्डिङ र कहिलेकाहीँ फिल्डिङमा चुकिन्छ र यति बेला रोहितले एकदमै उत्कृष्ट फिल्डिङको माहौल बनाउँदै र अहिले भने 3 रन यो पहिलो बलमा नै 3 रन आएको छ रिजन ढकालको यो बलिङबाट र बलिङ चाहिँ राम्रो गर्न खोजेकै हुन् र राम्रो गर्दै गर्दाखेरि यति बेला चाहिँ अलिकति अतिरिक्त रन पनि खातामा जोडिएको छ र यति बेला ओभरको दोस्रो बल राउन्ड द विकेट बलिङ गर्दै गर्दा ओभरको दोस्रो बलमा रिजन ढकाल यति बेला अहिले पनि 1 रन मिलेको छ र 1 रनसँग यति बेला भने स्ट्राइक जान्छ रेड्डीलाई जान्छ र यति बेला निकै नै राम्रो स्क्वायर लेगमा बल लगाएका थिए तर
बाउन्ड्री पनि अझै पनि मिल्न सकेन र बाउन्ड्री पनि निकाल्न अझै गाह्रो छ युएसको टिमलाई, किनभने नेपाली टिमको बलिङ आज एकदमै उत्कृष्ट भइरहेको छ र अहिलेलाई हेर्ने हो भने नेपाली टिमबाट रन आएको भनेको बाईमा चाहिँ अलिकति धेरै रन आइरहेको छ र एक्स्ट्रा लेग बाईमा पनि आइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति घाटामय बनेको छ है अहिलेलाई हेर्ने हो भने। र यति बेला ओभरको दोस्रो बल थियो र ओभरको तेस्रो बल गर्ने क्रममा रिजन ढकाल यति बेला स्ट्राइकमा रेडी रहेका छन् र भने राउन्ड द विकेट बलिङ गर्ने क्रममा यति बेला ओभरको तेस्रो बल अहिले पनि अगाडि बढेर लगाउने कोसिस र रेडीबाट हेरौँ है त के भयो त भनेर। यति बेला बल त धेरै नै माथि गएको थियो तर पनि नो म्यान्स ल्यान्डमा खस्न पुग्यो बल र 1 रन मात्र मिलेको छ यति बेला र लगाउन खोजेका थिए डिप मिड विकेटमा तर भने फिल्डरको हातमा बल जान पुग्यो 1 बाउन्स सँगै र यति बेला निकै नै यति बेला बलिङ रिजन ढकालबाट र कनेक्सन भने गतिलो चाहिँ आएकै छैन यति बेला। बलिङ उत्तिकै राम्रो तर विकेट पनि अलिकति डाउन भएर पनि हो युएसको टिमबाट र एउटा विकेट तत्काल झरियो भने चाहिँ झार्न सक्यो भने चाहिँ युएसको टिमलाई आज फाइदाजनक स्कोर खडा हुनेछ आज। र पक्कै पनि स्ट्रिमिङलाई लाइक पनि गरौँ होला, हामी चाहिँ 1 लाख सब्सक्राइबरको नजिकैमा छौँ, सबैजनाले माया गर्नुभयो भने पक्कै पनि पुगिनेछ। र रिजन ढकालले यति बेला चाहिँ ओभरको चौथो बल गर्ने क्रममा र के विकेट जाला त पक्कै पनि कमेन्टमा लेख्नु होला, विकेट पनि लेख्नु होला। विकेटको खाँचो छ आज नेपाली टिमलाई र विकेटको पनि खाँचो छ र विकेट पनि लेख्दै लेख्दै पनि जानु होला भन्न चाहन्छु। यति बेला ओभरको चौथो बल राउन्ड द विकेट र अहिले पनि डट बलको माहौल र विकेट किपिङको हातमा बल गएको छ र अहिले पनि कुनै पनि रन मिल्न सकेन र रन त लिन खोजेका थिए, रन चोर्न खोजेका थिए तर यति बेला उत्कृष्ट बलिङ र यति बेला चाहिँ इनसाइड स्विङ आउटसाइड स्विङ उत्कृष्ट माथि उत्कृष्ट हुँदैछ नेपाली टिमको यो बलिङको कुराकानी गर्ने नै हो भने पनि। र यति बेला निकै नै राम्रो र ओभरको यो 5औं बल थियो, ओभरको यो अन्तिम बल राउन्ड द विकेट बलिङ गर्ने क्रममा ओभरको अन्तिम बलमा छौँ है त हामी र ओभरको अन्तिम बल यति बेला के हुनेछ त। एरन जोन्स यति बेला स्ट्राइकमा त रहेका छन् र एरन जोन्सलाई हेर्ने नै हो भने ओभरको अन्तिम बल र के आउला त विकेट र विकेट पनि लेख्नु होला, विकेटको खोजीमा छ आज नेपाली टिम र ओभरको अन्तिम बल रिजन ढकालले कसरी समाप्त गर्नेछन् त यो इनिङलाई त्यो हेर्न आवश्यक छ र ओभरको अन्तिम बल गर्ने तयारीमा रिजन ढकाल। ओभरको अन्तिम बल बाउन्ड्री लाग्नु भएन है साथीहरू भन्नुभएको छ पक्कै पनि। यति बेला ओभरको अन्तिम बलको तयारीमा छ, ओभरको अन्तिम बल यति बेला ओभरको अन्तिम बल पनि उत्कृष्ट अनि कुशल समाप्ति बनेको छ र यति बेला ओभरको अन्तिम बलमा यति बेला हामीले देख्न सक्छौँ कुनै पनि रन पनि मिल्न सकेन र रन नमिल्दै गर्दाखेरि एकदमै उत्कृष्ट यो ओभरमा चाहिँ रन बनेको छ र जम्मा 5 रन यति बेला चाहिँ रिजन ढकालले खर्चिएको छन् भने 5 ओभरको समाप्तिमा युएसएको टिमले अहिले भने 30 रन आफ्नो रन बोर्डमा बनाएका छन् भने यति बेला 2 विकेटको पनि नोक्सानी युएसएको टिमको देखिन्छ र यति बेला रेड्डीलाई भने स्ट्राइकमा हामीले देख्न सक्छौँ र एकदमै उत्कृष्ट इनिङ नेपाली टोलीले बलिङबाट गर्दैछ भने ब्याटिङबाट पनि अलिकति सेफ हुँदैछन् यति बेला युएसको टोली पनि। र यति बेला यो माहौलमा विकेटको नोक्सानी जाने नै हो भने राम्रो हुने थियो र विकेटको कुराकानी गर्ने हो भने विकेट अलिकति चाहिँ स्लो भयो स्टार्टिङमा, विकेट सुरुवाती चरणमा चाहिँ विकेट धेरै नै गयो र अहिले पनि अलिकति कमी बनिरहेको छ र यति बेला विकेट जानु पर्यो है भन्नुभएको छ पक्कै पनि विकेट लेख्नु होला, विकेटको खोजीमा छ आज नेपाली टिम र 5 ओभरको खेला समाप्ति भयो र अझै पनि बाँकी छ 15 ओभरको खेला अझै पनि बाँकी छ। विकेट चाँडो लग्यो भने चाँडो इनिङ सकिने हुन्छ र विकेट चाँडो जानु पर्यो है त। र ओभरको पहिलो बल गर्नको लागि आएका छन् खेलाडी र ओभरको पहिलो बलमा नै त्यसलाई बाउन्ड्री जान पुग्यो र ललित नारायण राजवंशीबाट चाहिँ गरेका थिए र यति बेला चाहिँ डिप पोइन्टको क्षेत्रमा चाहिँ बल लगाइदिएर फिल्डरले बललाई समात्न सकिएन र यति बेला बाउन्ड्री बन्यो चौकाको माहौल यति बेला चाहिँ युएसको टिमलाई र यो ओभरमा चाहिँ सुरुवाती चरणदेखि नै खाता खोलियो, यति बेला बाउन्ड्रीबाट खाता खोलिएको छ र यति बेला पहिलो बलमा नै बाउन्ड्री आयो र योसँगै ओभरको दोस्रो बल राउन्ड द विकेट ललितबाट बलिङ र अहिले पनि डट बलको माहौल र यति बेला चाहिँ राउन्ड द विकेट बलिङ गर्दै थिए र यति बेला चाहिँ निकै राम्रो डट बलको माहौल बन्यो र यति बेला निरन्तर रूपमा चाहिँ राम्रो कमब्याक पनि आएको छ र सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने हामी पनि 1 लाख सब्सक्राइबरको नजिकैमा छौँ र नेपाली टिमको लागि एउटा लाइक पनि जानुपर्ने हुन्छ है त, लाइक पनि पक्कै पनि जानुपर्ने हुन्छ, लाइक पनि गर्दै जानु होला स्ट्रिमिङलाई। र यति बेला ओभरको तेस्रो बल फेरि पनि राउन्ड द विकेट बलिङ गर्दै र अहिले पनि निकै नै राम्रो उत्कृष्ट बलिङ जान पुग्यो र 1 रन मात्र आएको छ अहिले पनि र यति बेला चाहिँ निकै नै उत्कृष्ट इनिङ नेपालको लागि र यति बेला ओभरको तेस्रो बल थियो भने अहिले पनि डट बल जान त सकिन, 1 रन पुग्यो र ओभरको चौथो बल गर्ने क्रममा ललित
नारायण राजवंशी के विकेट लग्ला नि त ललितबाट विकेट पनि निरन्तर रूपमा आउनु पर्ने हुन्छ किनभने यदि यो टी20 फर्मेटमा एउटा ब्याट्सम्यान पनि 3-4 ओभर टिक्यो भने चाहिँ एकदमै सेट रहने गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ रेड्डी भने एकदमै सेट अवस्थामा देखिन्छन् उनको विकेट चाँडोभन्दा चाँडो चाहिएको छ हामीलाई र यति बेला ओभरको चौथो बल राउन्ड द विकेट बलिङ गर्ने क्रममा अहिले भने एरन जोन्स स्ट्राइकमा रहेका छन् र यति बेला हेर्ने नै हो भने ओभरको चौथो बल र निकै नै राम्रो बलिङ तर उत्कृष्ट ब्याटिङ पनि बनेको छ र जम्मा छन् र निकै नै राम्रो एक रनसँगै स्ट्राइक भने रेड्डीलाई गएको छ अहिले र यति बेला चाहिँ डाउन द ग्राउन्ड लगाउन खोजेका थिए ब्याकवर्ड स्क्वायर लेगमा बल जान्छ र यति बेला डाइरेक्ट हिट त लगाउन खोजेका थिए तर डाइरेक्ट हिट लगाउन चाहिँ सकेनन् र योसँगै एक रन मिलेको छ रेड्डीलाई भने स्ट्राइक गएको छ अब भने रेड्डीलाई भने विकेट जान पर्यो है त र ओभरको पाँचौं बल राउन्ड द विकेट रेड्डी स्ट्राइकमा र अहिले भने एक रनको प्राप्ति यति बेला युएसको टिमलाई र रेड्डीले पनि स्ट्राइक रोटेट गर्दै यति बेला एरन जोन्सलाई गरेका पनि छन् र स्ट्रिमिङलाई लाइक पनि गरौँ सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरौँ हामी 1 लाख सब्सक्राइबरमा छौँ र लाइक पनि गर्नु लाइक गर्नु भएको छैन भने पनि र यति बेला ओभरको अन्तिम बल हेरौँ विकेट जान्छ अथवा बााउन्ड्री आउँछ त र विकेट पनि लेख्नु होला विकेटको आवश्यकतामा छौँ हामी र ओभरको अन्तिम बल डाउन द ग्राउन्ड ओभर द विकेट बलिङ गर्ने क्रममा ललित नारायण राजवंशी र यति बेला चाहिँ फिल्डिङमा चेन्ज गरिँदैछ र एरन जोन्स स्ट्राइकतर्फ एरन जोन्सको विकेट पनि लग्यो भने हामीलाई फाइदा हुनसक्छ किनभने 12 बल खेलेर चाहिँ 7 रन बनाउँदै गर्दाखेरि यो विकेट आवश्यक छ नेपालको लागि र ओभरको अन्तिम बल ओभर द विकेट बलिङ गर्दै गर्दा राउन्ड द विकेट ओभरको अन्तिम बलमा र अहिलेलाई भने निकै नै राम्रो बलिङ र जम्मा 1 रन मिलेको छ र यो 1 रनसँगै नेपाली टिमलाई भने अहिले स्ट्राइक रोटेट यति बेला अहिले एरनले नै राख्छन् आफूसँगै नै स्ट्राइक र यति बेला यो 1 रनसँगै निकै नै राम्रो ब्याटिङ र मिठो 1 रन चोरेका छन् कभरको क्षेत्रमा बल त गएको थियो तर बेला 1 रनसँगै यति बेला 6 ओभरको समाप्तिमा नेपाली टिम पावर प्लेको पनि समाप्ति बन्यो 6 ओभरको समाप्तिमा अहिले 38 रन बनाएको छ भने 2 विकेटको नोक्सानीमा बने नेपाली टिमले बनाएको छ र अझै पनि खेला बाँकी छ 14 ओभरको खेला अझै पनि र अहिले भने 38 रन बनाएको छ युएसको टिमले र विकेट भने निरन्तर रूपमा चाहिएको छ हामीलाई पनि विकेट गएन भने चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्ने रहेछ र विकेट भने निरन्तर रूपमा हामीलाई चाहिरहेको छ है त र यति बेला स्ट्रिमिङलाई लाइक पनि गरौँला 1000 लाइकको पनि नजिकैमा छौँ नेपाली टिमको लागि 1000 लाइक आवश्यक छ र 6 ओभरको समाप्ति बनिसकेका छौँ हामी र 1000 लाइकको लागि सबैजनाले चाहिँ हामीलाई पनि सब्सक्राइब गरेर पनि लाइक पनि गरौँला है त र यति बेला साथीहरू जोडिने पनि क्रम जारी छ र सबैजनालाई मिठो माया पनि टुक्राउन चाहन्छु र यति बेला हेर्ने नै हो भने ललित नारायण राजवंशी उत्कृष्ट ब्याटिङ पनि बलिङ पनि गरे र उत्कृष्ट फिल्डिङ पनि नेपाली टिमले आज गरिरहेको छ र यति बेला रेड्डीलाई कुराकानी गर्ने हो भने रेड्डीले अहिले 15 बलमा चाहिँ 21 रन बनाउँदै गर्दाखेरि यति बेला रेड्डी अहिले स्ट्राइकमा त रहेका छन् र एरन जोन्स पनि यति बेला 13 बल खेलेर 8 रन बनाएका छन् भने ओभरको यो पहिलो बल हेरौँ है त र अहिले पनि 7औं ओभरको यो पहिलो बलमा चाहिँ बााउन्ड्री आउन पुग्यो आउने बित्तिकै कडाभन्दा कडा प्रहार गरे बााउन्ड्री आएको छ अहिले भने ओभरको यो पहिलो बलमा नै उत्कृष्ट बााउन्ड्री आउन पुग्यो र यति बेला आज बलिङको कुरा गर्ने भने आरिफ शेख यति बेला तीव्र गतिमा बल गरेका रहेछन् र आज आरिफ शेखबाट चाहिँ बलिङ गरिँदैछ र आउने बित्तिकै पहिलो बलमा नै एउटा चौका आउन पुगेको छ र यो चौकासँगै यो ओभरको यो दोस्रो बल राउन्ड द विकेट बलिङ गर्दै र दोस्रो बल भने अहिले निकै नै सुखद कमब्याक बनेको छ र 1 रनको माहौल बनेको छ र यो 1 रनसँगै स्ट्राइक भने अहिले रेड्डीलाई गएको छ र 15 बलमा चाहिँ 21 रन यति बेला रेड्डीबाट र स्ट्राइकमा अहिले रेड्डी र ओभरको तेस्रो बलको सामना गर्दै अहिले रेड्डीबाट अहिले ब्याटिङ गरिँदैछ र ओभरको तेस्रो बल हेरौँ है त के विकेट लग्ला त आरिफ शेखबाट अहिले बलिङ गरिँदैछ र निकै नै लामो समयपछि बलिङ त गरेका थिए र अहिले पनि डाउन द ग्राउन्ड र हवाई फायर गरेका छन् भने विकेट त जान सकेन र यो ओभर चाहिँ नेपाली टिमको लागि ठुलो ओभर हुनेवाला छ किनभने र बााउन्ड्री माथि बााउन्ड्री पहिलो बल नै बााउन्ड्री आउन पुग्यो चौकासँगै र अहिले भने छक्का आएको छ रेड्डी निरन्तर रूपमा चाहिँ आफूलाई सेट बनाउँदैछन् र यति बेला चाहिँ बााउन्ड्री यानि कि यो ओभरमा अहिलेसम्म 3 बल बन्यो र यो 3 बलमा चाहिँ अहिले 11 रन बनिसकेको छ अझै पनि 3 बल बाँकी छ यो ओभरको समाप्तिको लागि
र स्ट्रिमिङलाई लाइक पनि गर्दै गर्दै सब्स्क्राइब पनि गर्दै गर्दै जोडिनुहोला र निरन्तर रूपमा अहिले भने एकदमै खतरनाक बनिरहेको छ माहौल, किनभने यति बेला ब्याक टु ब्याक बााउन्ड्री आइरहेको छ अहिले नेपाली टिमलाई र यो बााउन्ड्री आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अहिले युएसको टिम एकदमै हावी हुँदैछ नेपालको लागि। र ओभरको चौथो बल फेरि पनि बल हवाई फायर बन्यो अहिले, बााउन्ड्री डाउन द ग्राउन्ड र डाउन द ग्राउन्ड बााउन्ड्री बन्यो अहिले पनि र लगातार रूपमा चाहिँ 380 perlawanan semasa dan keberangkalian 3.8 gol untuk setiap यो ओभर चाहिँ खराब सुरुवात बनिरहेको छ अहिले नेपालको लागि। अहिलेसम्म 4 बलमा चाहिँ 15 रन बनिसकेको छ। अहिले आरिफ सिंहलाई बलिङ नगर्दा पनि दिन पर्ने थियो, नगर्न दिन पर्ने थियो र अहिले यो ओभरमा चाहिँ 15 रन यति बेला नेपाली टिमको खातामा र लगातार रूपमा चाहिँ बााउन्ड्री माथि बााउन्ड्री आएको छ र स्ट्रिमिङलाई लाइक पनि गर्दै जानुहोला र सब्स्क्राइब पनि गरौँला। हामी चाहिँ 1 लाख सब्स्क्राइबरको पनि नजिकैमा छौँ र ओभरको 5औं बल राउन्ड द विकेट बलिङ गर्दै र अहिले पनि डट बल बन्यो, बल्ल बल्ल एउटा बल चाहिँ डट बल बनेको छ र निकै नै राम्रो कमब्याक भन्नु पर्यो यसलाई भए तापनि र लगातार रूपमा यो ओभर चाहिँ अलिकति धेरै नै ठुलो हुन पुग्यो र अहिलेसम्म चाहिँ 15 ओभर गइसकेको छ, 15 रन गइसकेको छ र अझै पनि अन्तिम बल बाँकी छ। हेरौँ यो अन्तिम बलमा विकेट गयो भने चाहिँ राम्रो नै हुने थियो, यो रेड्डीको विकेट र यति बेला चाहिँ ओभरको अन्तिम बल र अहिले भने जम्मा 1 रन मिलेको छ र लङ्गनमा खेलाउन खोजेका थिए तर भने कनेक्सन गतिलो आउन सकेन र जम्मा 1 रन यति बेला चाहिँ ओभरको अन्तिम बलमा र 7 ओभरको पनि समाप्ति। यो ओभर धेरै नै ठुलो हुन पुग्यो, 16 रन आएको छ र यति बेला हेर्दै नै हो भने युएसको टिमको खातामा यति बेला 54 रन बनेको छ र अर्धशतक पनि बनेको छ। यति बेला चाहिँ 50 रन पनि आँकडा कम्प्लिट बनेको छ यति बेला युएसको टिमको र भने 7 ओभरको समाप्ति र अहिलेसम्म विकेट भने अगाडि मात्र गएको थियो, अहिलेसम्म विकेट भने जान सकेन र अहिलेसम्म जम्मी आएको विकेट भनेकै 2 विकेट नै रहेको छ र नेपाली टिमले अब भने चाहिँ विकेट जान पर्ने आवश्यकता देखियो, किनभने विकेटले नै हो एउटा माहौल बनाउने, तर त्यो विकेट जान सकेन अहिलेलाई र अब भने 8औं ओभरको नजिकैमा छौँ हामी र 8औं ओभर रहँदै गर्दाखेरि हामीलाई विकेट पनि चाहिएको छ र ओभरको यो पहिलो बलमा राउन्ड द विकेट बलिङ गर्दै र अहिलेलाई भने जम्मा 1 रन बनेको छ र ललित नारायण राजवंशी यति बेला बलिङ गर्दै र पक्कै पनि यति बेला बलिङ गर्ने क्रम जारी छ र यति बेला बलिङ गर्दै गर्दाखेरि यति बेला ललितबाट चाहिँ एकदमै राम्रो स्पेल आउनेछ कि भन्ने एउटा आशा गरौँ। यति बेला ओभरको पहिलो बल निकै नै राम्रो 1 रन त आउन पुग्यो। ओभरको यो दोस्रो बलमा हेरौँ कति रन बन्ला त। ओभरको दोस्रो बल राउन्ड द विकेट बलिङ गर्दै र फेरि पनि हवाई फायर बनेको छ र एरन जोन्सबाट यति बेला र विकेटको नोक्सानी र अहिले भने डिप मिड विकेटमा चाहिँ अहिले बल समातिएको छ र यति बेला उत्कृष्ट विकेटको नोक्सानी ललित नारायण राजवंशीबाट। यति बेला हेर्ने नै हो भने बल्ल तल्ल विकेट जान पुग्यो र अहिले भने रिजन ढकाल यति बेला उत्कृष्ट क्याच देखाउँदै यति बेला नेपाली टिमलाई अहिले भने तेस्रो विकेटको सफलता प्राप्ति बनेको छ र निकै नै लामो समयपछि विकेट आएको थिएन, एकदमै डर लागिरहेको थियो कतै युएसको टिम सेट त हुने होइन भनेर, तर अहिले पनि विकेट बनेको छ र तेस्रो विकेटको झट्का यति बेला युएसको टिमलाई लागिसकेको छ र यति बेला रिजन ढकाल उत्कृष्ट क्याच गर्दै र नेपाली टिम अब भने नेपाली टिमलाई माहौल बन्छ कि जस्तो लागिरहेको छ, किनभने विकेट तेस्रो विकेट गयो र सेट हुँदै थिए 16 बल खेलेर एरोन पनि र 13 रन बनाउँदै गर्दा पभिलियनतर्फ फर्किनै पर्ने हुन्छ र नेपाली टिमलाई भने अहिले बल्ल तल्ल एउटा विकेट आएको छ। निकै नै राम्रो कम यति बेला ललित नारायण राजवंशीबाट र स्ट्रिमिङलाई यो विकेटसँगै स्ट्रिमिङलाई लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनभने हामी पनि 1 लाख सब्स्क्राइबरको नजिकैमा छौँ। तपाईँहरूले माया गरिदिनु भयो भने पक्कै पनि पुगिनेछ र नेपाली टिम नेपाली कमेन्ट्री च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्न पनि चाहन्छु र हामीलाई पनि माया चाहिएको छ 1 लाख सब्स्क्राइबरको लागि पनि। र यति बेला चाहिँ ओभरको दोस्रो बलमा विकेट गएको छ र निकै नै शानदार विकेटको सँगै यति बेला नेपाली टिमले कमब्याक गर्दैछ है त। र यति बेला ओभरको दोस्रो बलमा चाहिँ जम्मा 55 रनमा चाहिँ अहिले तेस्रो विकेट बनेको छ र खेला चाहिँ बाँकी छ। अहिले पनि नयाँ ब्याट्सम्यान कुमार आएका छन्। यति बेला चाहिँ कुमार पनि एकदमै सेफ ब्याट्सम्यान रहन्छन् उनी पनि र यो पार्टनरसिप धेरै बेर टिकाउन दिन हुँदैन र ब्याक टु ब्याक विकेट आउन त गाह्रै छ, तर विकेट आए त रमाइलो हुने थियो र ओभरको तेस्रो बल यति बेला चाहिँ 1 रनसँगै यति बेला स्ट्राइक दिएका छन् यति बेला कुमारबाट रेड्डी यति बेला स्ट्राइकमा र एकदमै खुसीको माहौल बन्दैछ अहिले विकेटमाथि विकेट नेपाली टिम र एकदमै राम्रो विकेटको माहौल बनाउँदै गर्दाखेरि नेपाली टिमलाई र हाबी हुँदैछ अब भने बलिङको थ्रुबाट नेपाल।
र स्ट्रिमिङमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक पनि गर्नुहोला, लाइक गर्नु भएको छैन भने स्ट्रिमिङलाई सब्सक्राइब पनि गर्दै गर्दै जोडिन सक्नुहुनेछ। यति बेला विकेट भन्दै हुनुहुन्छ, पक्कै पनि विकेट भन्नु होला है त। र ओभरको चौथो बल निकै नै राम्रो बलिङ र अहिले पनि 1 रनको प्राप्ति बनेको छ। अहिले निकै नै राम्रो 1 रनसँगै र लङ्गनमा बल खेलाएका छन् र यति बेला चाहिँ 1 रनसँगै यति बेला स्ट्राइक मिलेको छ र कुमारलाई यति बेला स्ट्राइक मिलेको छ। र यति बेला स्ट्रिमिङलाई लाइक पनि गर्दै कमेन्ट पनि लेख्नु होला। कमेन्ट आज नेपाली टिमले कति रनमा रोक्ला त नेपाली टिमले युएसको टिमलाई भन्नको लागि। र हामीलाई पनि माया गर्दै सब्सक्राइबको घन्टी पनि बजाउन नबिर्सिनु होला है त। र यति बेला हेर्ने हो भने आज युएसको टिमलाई आज धेरै नै प्रेसरमा छ, किनभने यो अन्तिम खेला धेरै नै प्रेसरमा हुने रहेछ। र ओभरको 5औं बल राउन्ड द विकेट बलिङ गर्ने क्रममा ओभरको 5औं बल ललित नारायण राजवंशी अहिले पनि विकेट त जान सकेन र अहिले पनि फिल्डर भन्दा अलिकति नजिकै बल खस्यो यति बेला र क्याच हुने सम्भावना चाहिँ देखिएको अलिकति बल हवाई फायर त भएको थियो, तर यति बेला डट बल बनेको छ र यति बेला निकै नै एउटा मिठो चान्स भने गुमेको छ र यति बेला फिल्डरलाई अलिकति गाह्रो नै थियो, तर यति बेला डट बल बन्यो र यो विकेट गएको भए चाहिँ नेपाली टिम चाहिँ निकै नै राम्रो इन्ट्रेस्टिङ म्याच बन्ने थियो। र यति बेला चाहिँ डट बलको माहौल यति बेला नेपाली टिमलाई र एकदमै उत्कृष्ट बलिङ ललितबाट र यो क्याच भएको भए चाहिँ नेपाली टिमलाई धेरै नै ठुलो प्लस पोइन्ट हुने थियो, किनभने अलिकति फिल्डरभन्दा अगाडि र एकदमै राम्रो बलिङको साथमा यति बेला ललित नारायण राजवंशी ओभरको अन्तिम बल गर्ने क्रममा यति बेला के यो अन्तिम बलमा विकेट लाग्ला नि त। विकेट लेख्नै पर्ने हुन्छ र विकेटको पनि हामीलाई आवश्यक छ र सब्सक्राइब पनि गर्नु है त। हामी चाहिँ 1 लाख सब्सक्राइबरको नजिकैमा छौँ र ओभरको अन्तिम बल राउन्ड द ग्राउन्ड र अहिलेलाई भने डट बलको माहौल बनेको छ र कुनै पनि रन बनेन र 8 ओभरको समाप्तिमा अहिले भने 58 रन नेपाली टिमले युएसको टिमले बनाएको छ भने नेपाली टिमले 3वटा विकेट भने चड्काइदिइसकेको छ र यो विकेटको लागि पनि सबैजनाले सब्सक्राइब गरेर माया गर्नु होला हामीलाई पनि। हामी पनि 1 लाख सब्सक्राइबरको नजिकैमा छौँ पनि भन्न चाहन्छु र पक्कै पनि माया गर्नु होला पनि भन्न चाहन्छु मैले। र 1 लाख सब्सक्राइबरको नजिकैमा छौँ, जम्मा 2000 जना सब्सक्राइबर बाँकी छ हामीलाई। र ओभरको पहिलो बल गुल्छिन अहिले पनि गुल्लु यति बेला चाहिँ आएका छन् यति बेला बलिङ गर्नको लागि र ओभरको पहिलो बल नै यति बेला चाहिँ 1 रन लिएका छन् र यति बेला चाहिँ सोमल कामी उत्कृष्ट फिल्डिङ गर्दै यति बेला चाहिँ डिप कभरको क्षेत्रमा र यति बेला मैदान यति बेला म्याचलाई हेर्ने हो भने यति बेला नेपाली टिमले चाहिँ बलिङबाट चाहिँ धेरै नै हाबी गरिरहेको छ। अहिले कुराकानी गरिने हो भने र ओभरको दोस्रो बल विकेट लाग्ला त गुल्छिन नयाँ बलर अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ अहिले अनसेट ब्याट्सम्यानलाई नयाँ बलरलाई सम्हाल्नको लागि र ओभरको दोस्रो बल गर्ने क्रममा अहिले पनि 1 रनको प्राप्ति बनेको छ र यति बेला हेर्ने हो भने स्ट्राइकमा देखिन्छन् र आफ्नो व्यक्तिगत खातामा चाहिँ 35 रन बनाउँदै जम्मा 23 बलमा गरिरहेका छन् भने ओभरको दोस्रो बल यति बेला चाहिँ सुखदमय जान पुग्यो। जम्मा अहिलेसम्म 1 रन मात्र आइरहेको छ, धेरै ठुलो रन त आएको छैन, तर यो रन आउँदै गर्दाखेरि विकेट पनि साइडमा लिँदै गर्दाखेरि बल्ल मजा आउने हुन्छ। र यति बेला कुमार स्ट्राइकमा राउन्ड द विकेट बलिङ गर्दै तीव्र गतिमा राइट आर्म मिडियम फास्ट बलर गुल्छिन कुमार झा र अहिले पनि स्ट्राइक रोटेट गर्न खोजेका थिए तर सकेनन् र डट बलको माहौल बनिएको छ अहिलेलाई र एक्स्ट्रा कभरमा बल खेलाउन खोजेका थिए तर भने फिल्डिङ कहाँ सकिन्छ र नेपालीको लागि। र नेपाली टिम फिल्डिङमा यति राम्रो गरेको छ कि आज नेपालको फिल्डिङ एकदमै माया लाग्ने भएको छ। आज एकदमै यस्तो पनि फिल्डिङ हुँदो रहेछ है नेपालको भन्ने एउटा अवस्था बनेको छ र फिल्डिङमा उत्कृष्ट आज नेपाली टिमले गरिरहेको छ। र यति बेला ओभरको तेस्रो बल पनि डट बल जान पुग्यो, लगातार रूपमा नेपालले डट बल गरिरहेको छ र हामीलाई पनि सब्सक्राइब गर्नु होला है त, सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला। र ओभरको यो तेस्रो बल थियो भने ओभरको चौथो बल गर्ने तयारी राउन्ड द विकेट बलिङ गर्दै गुल्छिन कुमार झा तीव्र गतिमा दायाँ हाते ब्याट्सम्यान र बलर पनि उनी र अहिले पनि निकै नै राम्रो यति बेला चाहिँ बलिङ गरेको छन् र यति बेला चाहिँ बलिङको कुराकानी गऱ्यौँ भने अहिले चाहिँ राइट ह्यान्ड मिडियम फास्ट बलर र जम्मा एकदम खर्चिएका छन् र कुमारले पनि अहिले स्ट्राइक रोटेट गरिदिए र निकै नै राम्रो रेड्डीलाई पनि स्ट्राइक रोटेट गरेका छन्। अब रेड्डीलाई पनि अब विकेट लाग्नु पर्यो र रेड्डीलाई विकेट लगेन भने चाहिँ नेपाली टिमलाई अलिकता कता गाह्रो पनि पर्न सकिन्छ र पक्कै पनि यति बेला हेर्न सक्छौँ हामीले स्ट्रिमिङलाई लाइक पनि गर्दै सब्सक्राइब पनि गर्दै जानुहोला। र यति बेला चाहिँ ओभरको 5औं बल राउन्ड द विकेट बलिङ गर्दै गुल्छिन कुमार झा स्ट्राइकमा र ओभरको यो अन्तिम बल ओभरको यो 5औं बल हेरौँ ओभरको 5औं बल राउन्ड द विकेट र ओभरको 5औं बल हेरौँ
र 1 रन मात्र मिलेको छ अहिलेलाई भने निकै नै राम्रो यति बेला इन्ट्रेस्टिङ म्याच बन्दै र इन्ट्रेस्टिङ बलिङ पनि गर्दै गुलसेन कुमार झा अहिलेसम्म चाहिँ जम्मा जम्मी व्यक्तिगत खातामा चाहिँ अहिले गुलसेनले चाहिँ जम्मा 4 रन मात्र खर्चिएका छन् र 4 रन भन्दा बढी खर्चिएको पनि छैनन् र एकदम उत्कृष्ट बलिङ पनि गर्दैछ आज नेपाली टिम र गुलसेनको एउटा विकेट राम्रोसँग निक्लियो भने चाहिँ विकेट राम्रो हुने थियो र ओभरको यो अन्तिम बल राउन्ड द विकेट बलिङ गर्दै डाउन द ग्राउन्ड के बाउन्ड्री भन्दा पनि विकेट जाला त नेपाली टिमलाई र ओभरको अन्तिम बल राउन्ड द विकेट कुमार यति बेला स्ट्राइकमा ओभरको अन्तिम बल हवाई फायर गर्न खोजेका छन् र अहिले पनि डट बल बन्यो र अगाडि नै बल चाहिँ ड्रप बनेको छ र यति बेला स्क्वायर लेगमा चाहिँ फिल्डरले चाहिँ रोकेका छन् र यति बेला यो 9 ओभरको समाप्ति बन्यो अहिलेलाई चाहिँ र 9 ओभरको समाप्तिमा चाहिँ यति बेला बनेको छ 62 रन यति बेला नेपाली टिमको खातामा र यति बेला जम्मा 3 विकेटको नोक्सानी यति बेला र विकेट पनि लेख्नु होला र विकेटको आवश्यक छ नेपाली टिमलाई र विकेट जाँदै गर्दाखेरि नेपाली टिमलाई चाहिँ आज धेरै आवश्यक छ आज र स्ट्रिमिङलाई लाइक पनि गर्दै सब्सक्राइब पनि गर्नु होला हामी चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ अपडेटमा रहनेछौँ र हामीलाई पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला किनभने हामी 1 लाख सब्सक्राइबरको नजिकैमा छौँ र 1 लाख सब्सक्राइबरमा पक्कै पनि जर्सी गिभ अवे हुनेछ नेपालको जर्सी र त्यही भएर पनि सबैजनाले चाहिँ स्ट्रिमिङ लाइक पनि गर्दै सब्सक्राइब पनि गर्नु होला है त र लकी विनरहरूलाई चाहिँ गिभमा चाहिँ जर्सी विनिङ हुनेछ र 9 ओभरको समाप्तिमा चाहिँ 62 रन यति बेला चाहिँ युएसको टिमले बनाएको छ भने 3 विकेटको नोक्सानी यति बेला बनेको छ र अहिले पनि पार्टनरसिपको करेन्ट रन रेटको कुरा गर्ने हो भने र 6.70 को लगभग यति बेला चाहिँ करेन्ट रन रेट बनेको छ भने यति बेला कुशल मल्ल यति बेला चाहिँ बलिङ गर्दै हेरौँ है त र कुशल मल्ल बलिङ गर्ने क्रममा रहिरहेका छन् यति बेला कुशल मल्ल बलिङ गर्दै गर्दाखेरि हेरौँ के हुन्छ त र पक्कै पनि स्ट्रिमिङलाई लाइक पनि गर्दै सब्सक्राइब पनि गर्दै जोडिन सक्नुहुनेछ यति बेला चाहिँ ओभरको पहिलो बलमा चाहिँ कुशल मल्लले यति बेला चाहिँ निकै राम्रो बलिङ गरेका छन् भने जम्मा 1 रनको माहौल बनाएका छन् यति बेला र यति बेला स्ट्राइक भने कुमारलाई गएको छ र लगातार रूपमा चाहिँ यति बेला चाहिँ बलिङ एकदमै टाइट आएको छ नेपालको र ओभरको यो दोस्रो बल राउन्ड द विकेट स्पिन बलिङ यति बेला चाहिँ कुशल मल्लबाट र अहिले पनि ओभरको दोस्रो बल ओभर द विकेट बलिङ गर्ने क्रममा र बाउन्ड्री लागेको छ अहिले पनि हवाई फायर त गर्न खोजेका थिए 1 बाउन्स चौका लाग्न पुग्यो र युएसको टिम यति बेला एकदमै राम्रो ब्याटिङ गर्दै यति बेला चाहिँ Investing can be a long journey, but you don't have to do it alone. Join with 23 million investors on the Mumu community. Share, learn, and grow together. Invest in Malaysia. यति बेला चाहिँ लगातार रूपमा चाहिँ बाउन्ड्री पनि आउन सकेको छैन र यति बेला चाहिँ डट बलमाथि डट बल र विकेट पनि अब तत्काल चाहिएको छ हामीलाई रेड्डीको विकेट गयो भने चाहिँ बल्ल नेपाललाई राम्रो हुने हुन्छ र ओभरको चौथो बल यति बेला कुशल मल्ल दिशामा चाहिँ अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने कुशल मल्लको बलिङमा र जुन चाहिँ स्पेल बलिङ आउँछ त्यो स्पेल बलिङमा चाहिँ अलिकति सुधार गर्नुपर्ने क्रममा र ओभरको चौथो बल र यति बेला निकै नै राम्रो 1 रन मिल्दै गर्दा यति बेला चाहिँ कुमारलाई स्ट्राइक भएको छ है त र ओभरको 5औं बल हेरौँ 5औं बलमा के माहौल बन्ला त भनेर पनि र ओभरको 5औं बल युएसको टिमलाई र यति बेला चाहिँ हवाई फायर गर्न खोजेका छन् यति बेला युएस कुमारबाट हवाई फायर त गयो यति बेला बल माथि गएको छ हेरौँ कहाँ पुग्ला त बल र यति बेला चाहिँ खाली मैदानमा बल खसेको छ र 1 रन भने यति बेला मिलेको छ यति बेला युएसको टिमलाई र निकै नै राम्रो र इन्ट्रेस्टिङ माहौल पनि बनेको छ यति बेला र स्ट्रिमिङलाई लाइक पनि गरौँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्दै जोडिनु होला पनि भन्न चाहन्छु र यति बेला हेर्ने हो भने जम्मा ओभरको यो अन्तिम बलमा 1 रन मात्र आउन पुग्यो र यो 1 रनसँगै अहिलेसम्म खातामा भने अहिलेसम्म 8 रन बनेको छ नेपाली टिमको खातामा र ओभरको अन्तिम बल गर्ने क्रममा र ओभरको अन्तिम बल डाउन द ग्राउन्ड यति बेला बाउन्ड्री लगाउन पक्कै पनि खोज्नेछन् तर बाउन्ड्री लगाउँदै गर्दाखेरि विकेट पनि जान सकेन र यति बेला 10 ओभरको समाप्ति अहिले अन्तिम बलमा जम्मा 1 रन आएको छ र यो 1 रनसँगै नेपाली टिमको खातामा
जम्मा 3 विकेट र यति बेला हेर्न सक्छौँ हामीले युएसको टिमले पनि 71 रन जोडेको छ र 71 रन 3 विकेटको नोक्सानी पनि बन्यो र अझै पनि स्ट्राइकमा देख्न सक्छौँ हामीले रेड्डी यति बेला स्ट्राइकमा छन् अहिले भने 27 बल खेलेर चाहिँ अहिले 39 रन व्यक्तिगत खातामा जोडिरहेको देखिन्छ भने उनलाई भने रोक्न हामीले एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ रेड्डीलाई हामीले जब रोक्न सक्छौँ बल्ल म्याच अगाडि बढ्ने हुन्छ किनभने रेड्डी एकदमै अनसेट ब्याट्सम्यान रहेका छन् अहिलेलाई हेर्ने भने र यति बेला कुमारलाई हेर्न सक्छौँ कुमारले पनि एकदमै उत्कृष्ट ब्याटिङ गरिरहेका छन् 9 बल खेलेर चाहिँ अहिले 10 रन बनाएको माहौल देखिन्छ र उनको पनि विकेट आवश्यक छ अहिले नेपालको लागि र कति रन बनाउला नेपाली टिमले कति रनमा रोक्ला त पक्कै पनि कमेन्ट गर्नु होला है त किनभने कमेन्ट आवश्यक छ अब र विकेट भन्दै हाम्रो रमेश थापाजी स्ट्रिमिङमा हुनुहुन्छ मनदेखि नै माइट ल्याउन चाहन्छु यति बेला सुपर से उपर म्याच भन्नुभएको छ पक्कै पनि सोमपाललाई लिनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ हामीसँग पक्कै पनि र यति बेला हेर्न सक्नुहुन्छ स्ट्रिमिङमा र 10 ओभरको समाप्तिमा 71 रन बनेको छ युएसको टिमले भने अहिले बलिङ गर्दैछ नेपाली टिम केही समय अगाडि टस भएको थियो र टस जितेर युएसको टिमले चाहिँ अहिले रोजेको छ ब्याटिङ र अहिले 10 ओभरको खेला समाप्ति र अझै पनि 10 ओभर बाँकी छ है त र म्याच भन्न सकिँदैन अहिले सुरुवाती चरणमै विकेट गयो भने हामीले केही पनि भन्न सकिँदैन र तर पछि अन्तिमसम्म म्याच हेर्ने हो भने म्याच कहाँ पुग्ला त पक्कै पनि त्यहाँ आवश्यक छ हेर्नको लागि र सन्दीप लामिछाने खेलेको छैन रे भन्नुभएको छ पक्कै पनि सन्दीप लामिछाने चाहिँ आज हामीले मैदानमा गुमाएका छौँ किनभने अब आज मस्ट विन गेम खासै रहेको छैन त्यसले गर्दाखेरि पनि आज हामीले सन्दीपलाई गुमाएका छौँ र अब आउने लिग 2 अन्तर्गतको यो खेलमा चाहिँ हामीले सन्दीपलाई देख्नेछौँ है त त्यो पनि बुझ्नु होला त्यो पनि जानिराख्नु होला र यति बेला हेरिदिने हो भने 11 ओभरको खेलासम्म सुरु हुँदैछ र 11 ओभरमा हेरौँ के होला त र यो 11 ओभरको यो पहिलो बलमा यदि विकेट जाने हो भने कसले बलिङ गर्ला त र यति बेला चाहिँ ओभरको यो पहिलो बल दादा म पनि आएँ है भर्खर नेट खुलेछ भन्नुभएको छ अनिशजीलाई पनि मिठो माया छ आउनु होला हामीले पनि माया गर्नु होला अनिशजी र यति बेला ओभरको यो पहिलो बल हेरौँ बलिङ कसलाई दिनेछ त बलिङ कसलाई दिनेछ त्यही भर पर्नेछ आज र नेपाली टिमले जुन तरिकाले चाहिँ अहिले बलिङ गरिरहेको छ बलिङ उत्तिकै आवश्यक छ नेपालको लागि र जम्मा 3 विकेट गयो अहिलेलाई चाहिँ र 3 विकेट जाँदै गर्दाखेरि अब हामीलाई चाहिएको छ अझै पनि यो 2 ओभरमा चाहिँ 2 विकेट गयो भने मजा आउनेछ र गर्दै गर्दा यति बेला चाहिँ कुशल बाट र यति बेला गुड मर्निङ भन्दै हुनुहुन्छ रञ्जितजीलाई पनि मिठो माइटो ल्याउन चाहन्छु र यति बेला चाहिँ पहिलो बलमा चाहिँ यति बेला चाहिँ 1 रन आएको छ र कुमारलाई स्ट्राइक जाँदै गर्दा ओभरको दोस्रो बलमा र यति बेला चाहिँ ओभरको दोस्रो बल यति बेला डाउन द ग्राउन्ड बााउन्ड्री त पक्कै पनि लगाउन खोज्दैछन् यो ओभरमा चाहिँ र गुलसेनको यो ओभर रहेको छ भने ओभरको यो दोस्रो बल र डट बल बन्यो र सोचेको जस्तो कहाँ नै हुन्छ र यति बेला चाहिँ लगाउन खोजेका थिए तर भने कनेक्सन भने कतिलो आएन पक्कै पनि थाहा थियो हामीलाई पनि र गुलसेनको ओभर उत्तिकै खतरनाक हुनेवाला छ भनेर र लगातार रूपमा चाहिँ गुलसेनले खतरनाकमाथि खतरनाक बलिङ गर्दैछन् र यति बेला ओभरको तेस्रो बल ओभर द विकेट बलिङ गर्दै र ओभरको दोस्रो बल थियो भने ओभरको दोस्रो बल डट बल जान पुग्यो ओभरको तेस्रो बल गर्ने क्रममा विकेट लेखौँ विकेट लग्नु भएको छैन भने विकेटको खाँचो छ आज नेपाली टिमलाई र ओभरको तेस्रो बल डाउन द ग्राउन्ड र अहिलेलाई भने ओभरको तेस्रो बलमा गुलसेन विकेट लेखौँ है त सबैजनाले विकेट लेखौँ र ओभरको तेस्रो बल डाउन द ग्राउन्ड बलिङ गर्दै र अहिले पनि 1 रनको माहौल बनेको छ गुलसेन कुमार जहाँलाई र यति बेला चाहिँ 1 रन माथि 1 रन र निरन्तर रूपमा चाहिँ नेपाली टिमले चाहिँ दबाब बनाउँदैछ आज टिमलाई र अहिलेसम्म हेर्ने हो भने 3 बलमा चाहिँ अहिले 10.3 बलमा चाहिँ अहिले यसको टिमको खातामा देखिन्छ भने 3 विकेटको नोक्सानी यति बेला नेपाली टिमले गरेको छ र करेन्ट रन रेटमा नै आँखा लगाउने हो भने अहिले यति बेला बनेको छ र त्यो भनेको t20 र यति बेला विकेट भने नेपाली टिमलाई चाहियो र हामी सपोर्ट भने नेपाली टिमलाई गरेका छौँ भने विकेट भने नेपाली टिमले लग्न पर्ने देखिन्छ र ओभरको चौथो बल ओभर द विकेट बलिङ गर्दै गुलसेन कुमार जहाँ विकेटको खोजीमा छ आज नेपाली टिम र ओभरको चौथो बल पनि यति बेला 1 रन मिलेको छ र रेड्डीलाई भने अहिले स्ट्राइक रोटेट यति बेला कुमारलाई गरिदिएका छन् र कुमारको विकेट जानु पर्यो है त एनी हाउ विकेटको दर्जा गर्नु पर्यो विकेट नलएसम्म चाहिँ नेपाली टिमलाई गाह्रो पर्न सक्छ र विकेट पनि गर्दै जानु होला र स्ट्रिमिङलाई लाइक पनि गर्नु होला किनभने 4 बलमा छौँ हामी र अझै पनि 2 बल बाँकी छ यति बेला र स्ट्रिमिङलाई लाइक गरेर हामी चाहिँ 1 लाख सब्सक्राइबरको नजिकैमा छौँ
हजुरहरूले पेल्नुभयो भने पक्कै पनि पुगिनेछ। र हेलो सर, म पनि आएँ है भन्नुभएको छ। प्रेम कुमारजीलाई पनि माया छ र प्रेम कुमारजीलाई पनि मिठो माया टक्राउन चाहन्छु। र यति बेला ओभरको यो 5औं बल गर्ने क्रममा र ओभरको 5औं बल र ओभरको 5औं बल अलिकति स्कोर बोर्ड अलिकति उस भएको छ। र यति बेला ओभरको 5औं बल पनि 1 रन आउन पुग्यो र ओभरको 5औं बलमा पनि निकै नै राम्रो उत्कृष्ट ब्याटिङ र यति बेला चाहिँ र निकै नै राम्रो बलिङ यति बेला नेपाली टिमबाट। र गुलसेन लगातार ब्याक टु ब्याक उत्कृष्ट ब्याटिङ गर्दैछन् र अहिले भने 4 रन अहिलेसम्म चाहिँ व्यक्तिगत खातामा जोडिन्छ गुलसेनको। र यति बेला चाहिँ ओभरको यो 5औं बलमा चाहिँ जम्मा 1 रन मिलेको छ भने अझै पनि ओभरको समाप्तिको लागि 1 रन बाँकी छ। र अब 1 रनमा हेरौँ 1 बलमा के हुनेछ त अबको ओभरको अन्तिम बलमा। र ओभरको अन्तिम बल राउन्ड द विकेट बलिङ गर्दै ओभरको अन्तिम बल र अहिले पनि 1 रन मिल्यो। र यति बेला हेरिने हो भने लगातार रूपमा चाहिँ 1-1 रन मात्र आयो र यो ओभरमा चाहिँ जम्मा गोलसेनको चाहिँ 5 रन मात्र खर्चिएका छन्। त्यो भनेको एकदमै ठुलो अनि प्लस पोइन्ट अनि खतरनाक टाइम रहेको छ अहिले। र 11 ओभरको समाप्ति अहिले युएसको टिमले बनाएको छ 76 रन र 3 विकेटको नोक्सानीमा अहिले। र स्ट्राइकतर्फ रहेका छन् अहिले मोनाङ कुमार रहेका छन्। अहिले देख्न सक्छौँ अहिले रेड्डीलाई पनि हामीले स्ट्राइकमा देख्छौँ अहिलेलाई। र अहिलेसम्म रेड्डीलाई हेर्ने हो भने 42 रन बनाएका छन् अहिले 30 बलमा। र यति बेला कुमारको कुरा गर्ने हो भने यति बेला 12 बलमा चाहिँ 12 रन नै बनाउँदै यति बेला चाहिँ इनिङलाई सम्हालिरहेका छन्। र दुवैजना टिमले चाहिँ अहिले आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ राम्रो पर्फर्मेन्स गर्दैछन् है त। र पक्कै पनि स्ट्रिमिङलाई लाइक पनि गरौँ होला है त। अहिले चाहिँ हामी 700 लाइकको नजिकैमा छौँ। 700 लाइक चाहिँ हजुरहरूले पेल्नुभयो, लाइकलाई थिच्नुभयो, दबाउनु भयो भने पक्कै पनि पुगिनेछ। र यति बेला ओभरको यो पहिलो बल गर्ने तयारीमा छौँ हामी। ओभरको यो बलमा हेरौँ माहौल कस्तो बन्ला त भनेर पनि। र ओभरको पहिलो बल राउन्ड द विकेट बलिङ गर्ने क्रममा यति बेला चाहिँ ललित नारायण राजवंशीबाट चाहिँ बलिङ र ओभरको पहिलो बलमा यति बेला चाहिँ निकै नै राम्रो बलिङ र 1 रनको माहौल बनेको छ। र बलिङ पनि कडा आएको छ नेपालको। तर बलिङ राम्रो र कडा आउँदै गर्दाखेरि विकेट चट्किनु पर्यो है। अब चाहिँ र कुमारले चाहिँ अहिले पनि हेलमेट खोलेको अवस्था देखिन्छ र भने 2 रन मिल्यो अहिले ओभरको दोस्रो बल गर्ने तयारीमा। र हात चाहिँ अब खोल्ने पर्ने माहौल देखिन्छ अहिले युएसको टिमबाट। र अहिले पनि हात खोलेर अब यो ओभर चाहिँ अलिकता डरलाग्दो ओभर हुनेवाला छ, किनभने यो ओभरमा चाहिँ अलिकति हात खोलिँदैछ खेलाडीहरूबाट पनि। र ओभरको तेस्रो बल राउन्ड द विकेट बलिङ गर्ने क्रममा ललितबाट बलिङ र के कुमारको विकेट लग्ला नि त। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट माहौलमा मैले तपाईँलाई पहिला नै भनेको थिएँ नि, जुन भुर्तेल मामा फर्ममा आउँछ जुनसुकै बलर पनि धुरधुर भन्नुभयो। पक्कै पनि एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। र यति बेला ओभरको तेस्रो बलमा निकै राम्रो बलिङ र 1 रन मिलेको छ अहिले। रेड्डीलाई स्ट्राइक जान्छ भने कुमार पक्कै पनि यति बेला कुशल भुर्तेलको एकदमै तारिफ गर्दै हुनुहुन्छ यति बेला हाम्रो प्रेम कुमारजी कमेन्टबाट। र यति बेला हेर्ने हो भने कुशल भुर्तेल पक्कै पनि खतरनाक नै हुनुहुने बलिङको कुरा गर्ने हो भने। र यति बेला चाहिँ ब्याटिङको कुरा गर्ने हो भने पनि रोकिएनन् भने चाहिँ झराप नै बनाउनेवाला छन्। यति बेला चाहिँ हेर्दै ब्याटिङको कुरा गर्ने हो भने यति बेला 4 ओभरको समाप्तिमा यति बेला र यति बेला चौथो बलको समाप्ति रहेको छ। र अझै पनि 2 बल बाँकी छ यति बेला युएसको टिमको लागि। र 2 बलमा हेरौँ कति रन बनाउला त। र ओभरको 5औं बल राउन्ड द विकेट बलिङ गर्दै र कुमारबाट बलिङ र ओभरको यो ओभरको 5को टिम यति बेला चाहिँ 1 रन खातामा जोडिएको छ। र स्ट्रिमिङलाई लाइक पनि गरौँ, सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने मेक स्योर टु सब्सक्राइब पनि भन्न चाहन्छु। र अहिले भने लाइक पनि गर्नु होला, लाइक पनि गर्नुभएको छैन भने स्ट्रिमिङलाई लाइक भने आवश्यक रहेको छ अहिले। र अझै पनि अन्तिम बल बाँकी छ जितको 12 ओभरको समाप्तिको लागि। अझै पनि 1 बल बाँकी छ र विकेट गएन। विकेटको खाँचो थियो आज नेपाललाई। र विकेट भने जान अलिकति कमी कमजोरी बनेको छ र विकेट चाहियो नेपाली टिमलाई। र विकेट नगएसम्म चाहिँ अलिकति गाह्रो होला नेपाललाई। र विकेट लेख्नु होला है त कमेन्टमा गएर सबैजनाले। र अहिले पनि ओभरको अन्तिम बल र जम्मा 1 रन मिल्यो। र यो 1 रनसँगै 12 ओभरको खेला समाप्ति र 12 ओभरको पनि खेल समाप्ति बनेको छ। र 12 ओभरको खेल समाप्ति हुँदै गर्दाखेरि अहिले बनेको छ 83 रन बन्यो अहिले युएसको टिमको खातामा र 3 विकेटको नोक्सानी यति बेला। र 12 ओभरको खेला पनि समाप्ति बनेको छ र अझै पनि 8 ओभर बाँकी छ।
र 12.5 ओभरमा जान्छ हो ब्रो भन्नुभएको छ विकेट पक्कै पनि विकेट गएन हो साथीहरू अब विकेट जान्छ कि जस्तो लागेको छ मलाई अब 13 ओभरमा चाहिँ विकेट जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने अब यो 13 ओभर भनेको Terbeli barangan sama, TikTok Shop. pulangan percuma tanpa ragu. दिन्छ र अब भने ओभरको यो दोस्रो बल रहनेछ र ओभरको दोस्रो बलमा चाहिँ विकेट जानु पर्यो है त ठुलो माछुको जाल अब विकेट भन्नुभएको छ पक्कै पनि यो रेड्डीलाई भने हामीले तत्काल विकेट लान सक्यो भने बल्ल राम्रो हुनेछ किनभने रेड्डी चाहिँ अब एकदमै सेटमा छन् यदि रेड्डीलाई रोक्न सकिन भने गाह्रो हुनसक्छ अब नेपाली टिमलाई र अब तेस्रो बल राम्रो विकेट बलिङ गर्दै र ओभरको दोस्रो बल थियो भने अहिले पनि 1 रन मिल्यो र रेड्डीलाई भने स्ट्राइक अहिले गएको छ र अब भने नेपाली टिमलाई कता कता विकेट लगेन भने गाह्रो पनि हुनसक्छ किनभने विकेट लगेन भने नेपाललाई अलिकता रन स्कोर माथि बढ्नेछ र यति बेला ओभरको यो तेस्रो बल रहनेछ ओभरको यो तेस्रो बलमा गोलसेनबाट विकेटको आशा छ हामीलाई र यति बेला रेड्डी तयारी अवस्थामा छन् अलिकता सेट ब्याट्सम्यान हुने पनि ओभरको तेस्रो बल राउन्ड द विकेट बलिङ गर्दै गोलसेन अहिले पनि 1 रनको प्राप्ति यति बेला रेड्डीले पनि स्ट्राइक रोटेट गर्दै अहिले पनि वाइड बल बनेको छ र अतिरिक्त रन पनि खातामा जो बन्यो यति बेला गोलसेनबाट अलिकति दिशाबाट भड्किएका छन् गोलसेन कुमार जहाँ भने स्ट्राइकमै रहनेछन् अहिले रेड्डी र अतिरिक्त रन 1 रन चाहिँ खातामा युएसको जोडिन्छ र अहिले भने 86 रन भएको छ युएसको टिमको र यति बेला हेर्ने भने रेड्डी माछोलाई चाहिँ बल्छीमा पार्नु पर्यो भन्नुभएको छ पक्कै पनि प्रेम कुमारजी हुनुहुन्छ यति बेला तिब्बती मिल्सनाजी हुनुहुन्छ हामीसँग नेपाललाई केही गाह्रो हुन्न भन्नुभएको छ तिब्बाजी हुनुहुन्छ र यति बेला हेर्ने तेस्रो बलमा चाहिँ 1 रन आउनु मिठो स्ट्राइक रोटेट गरियो यति बेला चाहिँ कुमारलाई स्ट्राइक भएको छ भने अर्जुनजी हुनुहुन्छ र अर्जुन पौडेलजी पनि हुनुहुन्छ मिठो माया छ है त र गुलसेन भाइले केही गर्नु पर्यो भन्दै हुनुहुन्छ र यति बेला साथीहरू जोडिने क्रम जारी छ यति बेला तेस्रो बल भयो भने चौथो बलमा के हुनेछ त एउटा विकेट पनि जान पर्ने देखिन्छ र रेड्डीको विकेट त गयो भने चाहिँ नेपाली टिमलाई अलिकति धेरै कम्फर्टेबल पनि मिल्नेछ र अब चौथो बल गर्ने क्रममा राउन्ड विकेट बलिङ गर्दै पाँचौँ बल र अहिलेलाई भने निकै नै राम्रो बलिङ र गुलसेनबाट अहिले पनि स्ट्राइक रोटेट गर्नु त सकिएन तर विकेट पनि अलिकति फस्किएको छ अहिले भने स्लो भएर पनि होला विकेट जान अलिकति टाइम लागेको र जुन चाहिँ अनसेटमा हुने पनि चाहिँ अहिले बल अलिकति धेरै स्विङ पनि भएको छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि विकेट लिन अलिकति टाइम लागिरहेको छ र यति बेला चाहिँ साथीहरू जोडिने क्रम जारी छ स्ट्रिमिङमा र मिठो माया पनि दिन चाहन्छु र मामाले आज पनि एक्लै खान्छ भन्नुभएको छ प्रेम कुमारजी हुनुहुन्छ कमेन्टबाट यति बेला निरन्तर रूपमा सुगन्ध थप्दै हुनुहुन्छ यति बेला कमेन्ट सेक्सनतर्फ र यति बेला ओभरको यो पाँचौँ बल गर्ने क्रममा र अहिले पनि डाउन द ग्राउन्ड यति बेला चाहिँ बााउन्ड्री लाग्यो युएसको टिमबाट निकै लामो समयपछि बााउन्ड्री लागेको छ र यति बेला चौका नेपाली टिमलाई र यति बेला चाहिँ बााउन्ड्रीको माहौल यति बेला बन्यो र गोल चाहिँ अलिकति दिशाबाट भड्किएको अवस्था छ अहिले र मिड विकेटको क्षेत्रमा अहिले बााउन्ड्री लाग्यो निकै नै लामो समयपछि र आशा थियो विकेट जान्छ भन्ने तर बााउन्ड्री लागेको छ अहिलेलाई 4K गेमिङ इन्डियाजी हुनुहुन्छ हामीसँग कमेन्टमा र भन्दै हुनुहुन्छ चौकाको माहौल बनेको छ र लाइक पनि गरौँ होला स्ट्रिमिङलाई हामी चाहिँ 700 लाइक हुन सिकीमा पनि छौँ लाइक चलेन है भन्नुभएको छ मेरो त भन्नुभएको छ विशाल राईजी हुनुहुन्छ नचलेर नै गाह्रो बनेको छ आज चाहिँ र ओभरको अन्तिम बल गर्ने क्रममा राउन्ड द विकेट र अन्तिम बल पनि डाउन टु ग्राउन्ड स्ट्राइक रोटेट गर्न लागेको थियो तर भने एकदमै स्ट्रेट ड्राइभ लगाउँदै बााउन्ड्री बन्यो यति बेला चौका ब्याक टु ब्याक बााउन्ड्री आएको छ र यति बेला लगातार रूपमा बााउन्ड्री आउँदै गर्दाखेरि नेपाली टिमलाई कता कता गाह्रो पर्ला जस्तो लाग्यो मलाई र रेड्डीको कुराकानी गरियो भने चाहिँ अहिले 35 बलमा चाहिँ 47 रन बनाउँदैछन् भने यति बेला नेपाली टिमलाई अलिकता मनै चसक्क भयो भन्नुभएको छ हाम्रो दिपाजी हुनुहुन्छ दिपाती मिल्सनाजी हुनुहुन्छ र दिपाती मिल्सनाजी मन चसक्क नबनाउनु होला र पक्कै पनि एसपिएसजी हुनुहुन्छ 140 बनाउनु छ भन्दै हुनुहुन्छ एसपिएसजी हुन्छ किनभने नेपाली टिमलाई यही तरिकाले जाने भने बनाउला भन्ने एउटा आशा गरौँ र नेपाली टिमलाई विकेट गयो भने आशा छ 3 रन नबनोस् भन्ने एउटा आशा छ र 3 रन बनेको थियो
पुरा हुनेछ र 13 ओभरको समाप्तिमा अहिले युएसको टिमले बनाएको छ 95 रन र 3 विकेटको निशानीमा यतिबेला युएसको टिम र यतिबेला थोरै रन रेटलाई आँखा लगाउने हो भने 7.37 रन बनेको छ भने यतिबेला पार्टनरसिप गर्ने निकै लामो पार्टनरसिप यहाँदेखि 50 रनको पार्टनरसिप बनिसकेको छ र कुमार यतिबेला चाहिँ बेसी हुनेछ 19 बलमा चाहिँ यतिबेला चाहिँ 25 रन यतिबेला चाहिँ व्यक्तिगत जोडिन्छ भने यतिबेला चाहिँ ओभरको पहिलो बल यतिबेला 2 रन बन्यो यतिबेला फेरि पनि र यतिबेला चाहिँ ओभरको दोस्रो बल पनि यतिबेला 1 रन मिलेको छ र लगातार रूपमा चाहिँ रनमाथि रन बढ्दैछ र विकेट पनि अलिकति जान टाइम लागिरहेको छ र यतिबेला चाहिँ विशाल राई हुन्छ नेपालले नै म्याचमै जित्ने पक्का छ भन्नुभएको छ र हार गया फिर भन्नुभएको छ यतिबेला अमन विश्वकर्मा जित्नु चाहिँ हामीसँग भने र दोस्रो बल गर्ने क्रममा ललित नारायण राजवंशीको स्ट्राइक यसरी यतिबेला चाहिँ रहेका छन् भने यतिबेला तेस्रो बल र निकै राम्रो रन बलको माहौल बनेको छ भने यतिबेला बलिङ चाहिँ राम्रो गरिरहेको छ र विकेट जानु पऱ्यो साथीहरू विकेट चाहिँ गयो त विकेट र यतिबेला 700 लाइक पुगेको छ सबैजनाले पुगिँदैछ हामीले पनि नयाँ हुनेछ र नेपालले 3वटा म्याचमा 3वटा म्याच जित्नकै लागि विकेट खेलिरहेको र यहाँदेखि यो ओभरमा चाहिँ विकेट गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो रन हुने थियो राम्रो रन बनाउने थिएन युएसबाट र अब त्यो 5 बल यतिबेला निकै राम्रो बलिङ र यतिबेला बनेको छ जम्मा 1 रन र स्ट्राइक जान्छ यतिबेला रेड्डीलाई पनि अब ह्यासट्याग लेख्न र रेड्डीलाई पनि कङ्ग्रेचुलेसन लेख्नु छ 50 रन बनेको छ किनभने 50 रन बनाउनुको लागि उनको मेहनत लाग्दैन र उनको मेहनतको लागि सबैजनाले चाहिँ लाइक पनि गरौँ र उनलाई पनि सपोर्ट गर्नुला र यतिबेला चाहिँ नेपाली टिम हामी सपोर्ट पनि नेपाललाई गर्दैछौँ तर विपक्षी टिमलाई पनि यो मेहनतको लागि एउटा माया पनि जाने पर्ने हुन्छ र यतिबेला नेपाली टिमले भने ओभरको यो 5औँ बलमा भने 1 रन बनेको छ ललितबाट भने ओभरको अन्तिम बल गर्ने क्रममा र यतिबेला युएसको टिमले पनि 100 रन पनि पार गरिसकेको छ र ओभरको अन्तिम बल गर्ने क्रममा हेरौँ ओभरको अन्तिम बल राउन्ड द ग्राउन्ड बलिङ गर्ने र डट बल बन्यो यतिबेला र युएसको टिम अहिले पनि हाबी हुँदैछ नेपालको लागि अहिले पनि नेपाली टिमलाई गाह्रो बन्दैछ है त किनभने यो विकेट लग्न सकेन भने नेपाललाई धेरै नै गाह्रो पर्ने हुन्छ र यस भिडियोलाई लाइक पनि गर्नु सब्सक्राइब पनि गर्नु जानु होला म त घाँस काट्न छाडी सुन्दैछु सबैले विकेट लिनु पऱ्यो है भन्नुभएको छ र धनराणाजी हुनुहुन्छ हामीसँग भने विशाल राईजी पनि हुनुहुन्छ र कहिलेको म्याच कुरो भन्नुभएको छ आजकै म्याच रहेको छ है त आजको यो अन्तिम खेल T20 अन्तर्गत खेलमा यो अन्तिम म्याच रहेको छ र यतिबेला 14 ओभरको समाप्तिमा नेपाली टिमले दिएको छ जम्मा 3 विकेट र युएसको टिमले अहिलेसम्म बनाएको छ 100 रन पनि यतिबेला बनाइसकेको छ र तिमीलाई स्ट्राइकमा रेड्डीलाई देख्न सक्छौ रेड्डी खतरनाक फर्ममा छन् आज र कुमार पनि माहौल तताउँदैछन् उनी पनि फर्ममा भइसके र यो दुईजना खेलाडी जो जङ्गी पनि जो ताती पनि यहाँनिर म्याच धरापसाही बन्नेवाला छ त्यही भएर पनि बुझ्नु होला यो दुईजना खेलाडीलाई अब रोक्नै पर्ने हुन्छ र आउने बित्तिकै मैले भनिरहेको थिएँ ओभरको पहिलो बलमा नै बााउन्ड्री लाग्यो र हवाई फायर बनेको छ घातक साबित हुँदैछ यतिबेला एकदमै खतरनाक 3 मिनट विकेटको क्षेत्रमा बल जान्छ र खुल्सेललाई पनि अहिले बााउन्ड्री लगाइदिएका छन् बााउन्ड्रीमाथि बााउन्ड्री लगातार रूपमा चाहिँ र युएसको टिम 106 रन बनाएको छ अहिले स्कोरबोर्डमा र बााउन्ड्री लाग्यो यतिबेला यो ओभर घातक साबित हुन्छ जस्तो भयो यतिबेला आउने बित्तिकै बााउन्ड्री छक्का यानि कि बल राउन्ड ग्राउन्ड र अहिले पनि डट बल र वाइड बल बन्यो अहिलेलाई र डट बल बन्यो कि भन्न सोचेका थियौँ हामीले र डट बल बनेको छ र यो अतिरिक्त रन पनि खातामा जोडिन्छ नेपाली टिमबाट र दोस्रो बल गर्ने क्रममा र यतिबेला चाहिँ हेर्ने नै हो भने एकदमै खतरनाक बलिङ गर्न खोजेको छ तर एकदमै राम्रो ब्याटिङ रेड्डी एकदमै आक्रामक रूपमा देखिन्छ रेड्डीको यो ब्याटिङको सिनारी एकदमै खतरनाक छ सेट गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति गाह्रो पर्छ जस्तो भइसक्यो सब्सक्राइब गर्नु लागि सब्सक्राइब गर्नु भएको छ सब्सक्राइब गर्नु हामीलाई पुगाए गर्ने गर्दाखेरि सब्सक्राइब गर्नु एकदमै राम्रो खतरनाक टाइम बनेको छ बल र अहिले पनि 1 रनको प्राप्ति पनि अहिले नेपाली टिमलाई 1 रन बनेको छ नेपाली त्यसको बल गर्ने क्रममा तयारीमा यतिबेला बनेको छ
बल गरेर क्रममा राउन्ड राउन्ड कुलसेन कुमार जहाँ यति बेला चाहिँ 30 रन बनाएका छन् यति बेला चाहिँ व्यक्तिगत खातामा रन खर्चिएको पनि छन् र तेस्रो बल गरेर क्रममा स्ट्राइकमा कुमार रहेका छन् भने यति बेला बोलिङ गर्ने कुलसेन कुमार जहाँ राइट ह्यान्ड मिडियम फास्ट बलर रहेका छन् तर विकेट गएन उनीहरूको लागि अलिकति घाटा भने पनि विकेट रहन परेको अहिले ओभरको तेस्रो बल राउन्ड विकेट बलिङ गर्दै विकेट लेख्यो होइन सबैजनाले विकेट लेखेन भने गाह्रो पर्ला नेपाली टिमलाई कोचिङको लागि पनि एउटा विकेट भनेर लेखौँ र ओभरको तेस्रो बल र अहिलेलाई भने कोचिङको विकेट राम्रो उत्कृष्ट बलिङ र विकेट जान्छ अथवा जाँदैन त र फिल्डिङमा मिस गरियो र चौकाको माहौल बााउन्ड्री नेपाली टिम कता नेपाली टिमले गाह्रो पार्ला जस्तो लाग्यो यति बेला बााउन्ड्री यति बेला बनेको छ फेरि पनि र कुलसेन कुमार जहाँ अहिलेसम्म यो ओभरमा चाहिँ 12 रन खर्चिसकेका छन् र यो 12 बलमा चाहिँ 12 रन बनिसकेको छ र अझै फुटबलको बाँकी सब माहौल र अब हेरौँ कति रन बल्ला त बलिङ गर्दै बलमा राउन्ड बलिङ गर्दै कुमार स्ट्राइकमा विकेट लिएको सबैजनाले बल र निकै राम्रो बलिङ थियो यहाँनिर र बलिङ चाहिँ राम्रो थियो र निकै राम्रो फिल्डिङ पनि जम्मा 2 रन आउन पुग्यो र यो 2 रनसँगै यति बेला स्कोर गर्नु पनि यति बेला 114 रन यसको टिमको खातामा जोडिन्छ र यति बेला हेर्ने हो भने 3वटा विकेटभन्दा बढी विकेट लग्न सकिन हामीले र यति बेला विकेट च्याट खानु पऱ्यो है भन्नुभएको छ विकेट लेखेर च्याट खाइदिनु पऱ्यो भन्नुभएको छ कति पनि बल कुलसेन कुमार जहाँ स्ट्राइकमा बलिङ कस्तो हुनेछ त यो अन्तिम ओभर हुनेछ यो अन्तिम ओभर पछि सक्यो यो कुलसेनको ओभर पनि र ओभरको अन्तिम बलमा र कुलसेनको ओभरसँगै यो ओभर सकिएको छ यो 1 रन र अहिले पनि 1 रन र विकेटमा एक रनसँगै मिचो माया छ र 15 ओभरको समाप्ति 16 रन यसको टिमको र यति बेला चाहिँ 700 जना साथीहरू चाहिँ हामीसँग हुनु पनि छ र यति बेला कमेन्ट गर्न जान्न चाहे म सुन्दैछु चिया बनाउँदैछु ब्रो सही छ कमेन्ट्री भनेर हुन्छ हाम्रो दिपाजीलाई पनि मिठो माया र उडी चुप्पा छ है त दिपाजी र यति बेला दिपा तिमिल सिन्हाजी हुनुहुन्छ निरन्तर रूपमा हामीलाई सपोर्ट गर्दै र मिठो माया पनि दिँदै हुनुहुन्छ र यति बेला चाहिँ 15 ओभरको खेला समाप्ति छ र 15 ओभरको खेला समाप्ति र 116 रन बनाएको छ युएसको टिमले र यति बेला चाहिँ 3वटा विकेटको नोक्सानी र यति बेला चिया बनाउँदै यति बेला दिपाजीले पनि कमेन्ट्री सुन्दै हुनुहुन्छ र चिया पनि हामीलाई चस्का मार्दै पनि कमेन्ट्री सुन्दै हुनुहुन्छ मिठो माया पनि छ पक्कै पनि धन राणाजी हुनुहुन्छ 16मा विकेट फिक्स जान्छ भन्नुभएको छ पक्कै पनि हेरौँ अबको यो 16औं ओभर चाहिँ खतरनाक ओभर हुनेवाला छ अब यसै गरी यो ओभरमा विकेट गयो भने चाहिँ नेपालले कता रन चाहिँ कम गरिदिनेछ तर विकेट नै गयो भने चाहिँ र यसै गरी ओभरको पहिलो बलमा र बााउन्ड्री लाग्यो र ओभरको पहिलो बल थियो र दिपेन्द्र अतिरिक्त रन एक्स्ट्रा रन 4 रन बनेको छ आउने बित्तिकै यति बेला बन्यो 4 रन यति बेला यसै गरी ओभरको पहिलो बलमा नै यति बेला र 120 रन यति बेला बनेको छ युएसको टिमबाट र यति बेला ओभरको दोस्रो बल डाउन द ग्राउन्ड बलिङ गर्दै र अहिले पनि स्ट्राइक रोटेट दिपेन्द्र सिंह अहिले यति बेला र यति बेला निकै नै राम्रो कमब्याक र अहिले पनि 1 रन मिलेको छ र अहिलेलाई हेर्ने हो भने निकै नै राम्रो ब्याटिङ र उत्तिकै राम्रो बलिङ पनि भएको छ तर विकेट पनि गएन विकेट चाहियो नेपाली टिमलाई विकेट लेख्यौँ सबैजनाले र नेपाललाई उडी चुप्पा भन्नुभएको छ
र ओभरको तेस्रो बल रमेश थापा रहिरहेका छन् भने विकेट विकेट भन्दै हुनुहुन्छ र ओभरको तेस्रो बल दिपेन्द्र सिंह गैरीबाट अगाडि बढेर लगाउने कोसिस र अहिले पनि निकै नै राम्रो यति बेला चाहिँ माहौल बनेको छ र यति बेला हेर्ने हो भने युएसको टिमलाई विकेट चाहियो हामीलाई विकेट अलिकति हाबी हुँदैछ र निकै नै राम्रो एक्स्ट्रा कभरको क्षेत्रमा बल गएको थियो र यति बेला चाहिँ दिपेन्द्र सिंह गैरी पछ्याउँदै थिए बल र 2 रन लिन पुगे र युएसको टिमलाई हेर्ने नै हो भने आँखा लगाउने नै हो भने यति बेला 123 रन बनेको छ र यति बेला चाहिँ ओभरको तेस्रो बल चौथो बल गर्ने क्रममा अहिले पनि रेडी स्ट्राइकमा त गएका छन् 1 रनसँगै यो चौथो बल पनि र लगातार रूपमा 4 बल यति बेला निकै नै राम्रो अनि उत्कृष्ट बलिङ चाहिँ गरिरहेका छन् उनले र यति बेला चाहिँ 8 रन आयो यो ओभरमा चाहिँ अहिले नेपाली टिमलाई र 8 रन खर्चिएको पनि छन् यति बेला निकै नै राम्रो अनि इन्ट्रेस्टिङ माहौल बन्दैछ आज नेपाली टिमलाई र स्ट्रिमिङलाई लाइक पनि गर्दै गर्दै सब्सक्राइब गर्नु होला ओभरको यो 5औं बल डाउन द ग्राउन्ड बल र अहिले पनि डट बल माहौल र अहिले पनि डट बलको माहौल बन्यो र लगातार रूपमा चाहिँ नेपाली टिमले चाहिँ अहिले पनि च्यालेन्जिङ रूपमा चाहिँ बलिङ गरिरहेको छ तर विकेट चाहिँ गएन विकेट नै एउटा ठुलो कुरा हो र यति बेला 16 ओभरको अन्तिम बल र अहिले पनि 1 रनको माहौल र दिपेन्द्र सिंह गैरी रन चाहिँ कन्ट्रोल गरेकै हुन् र जम्मा यो ओभरमा चाहिँ 9 रन आउन पुग्यो र यो 9 रन आउँदै गर्दाखेरि दिपेन्द्र सिंह गैरीले पनि व्यक्तिगत स्कोरमा अहिलेसम्म जम्मा 1 ओभर मात्र गरेका छन् भने अहिले 9 रन खर्चिएका छन् र 16 ओभरको खेला समाप्तिमा भइसकेको छ र 16 ओभरको समाप्तिमा चाहिँ यति बेला 125 रन यति बेला युएसको टिमबाट र 3 विकेटको नोक्सानी यति बेला देख्छौँ हामीले र अझै पनि 4 ओभरको खेल बाँकी छ र 4 ओभरको यो खेलमा चाहिँ नेपाली टिमले अब 160 रन जस्तो बन्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने अझै पनि 4 ओभर बाँकी छ विकेट यो तरिकाले नै गएन भने 170 भन्दा माथि जान सक्छ यो रन पनि र त्यसकारणले गर्दाखेरि यो विकेट रेड्डीको र कुमारको विकेट चाँडै गयो भने चाहिँ नेपाललाई बल्ल एउटा लेभलमा म्याच पुग्नेछ नत्र चाहिँ नेपाललाई अलिकति गाह्रो पर्ला जस्तो छ आज यो अन्तिम खेलमा र कमेन्ट गर्नु होला आज नेपाली टिमले कति रनमा रोक्ला त भनेर र हामीले भनेका थियौँ 165 भन्नुभएको छ हाम्रो जहारी दर्पणजीलाई पनि माया छ नेपाल लगातार हराउनु पाउनु नेपालको सगरमाथा or the left arm spin of Tabrez Shamsi. Abhi? Jason Herzog. Okay, so this is Defending. A little bit ago. Let's see what happened. Simon Kamal and Andres House have created an incredible opening partnership.
Good stuff here from Rajan Dako. Start direct hit, but I think Monak Patel is quick enough. But it's Depinder Singh Airi who's already 2 balls in, and he's already affecting the game. Peter can't keep him out. In 2 T20 Chances taken in this series. And this one, this is in incredible form. Simon Kamal and Andres House have created an incredible opening partnership. In the previous game. This match, there are no ties, and remember, we have the potential for multiple super overs in case there is a tie. So USA have elected to go, it looks like, with Andres. The super over will be ended short. Good stuff here from Rajan Dako. Start direct hit, but I think Monak Patel is quick enough. But it's Depinder Singh Airi who's already 2 balls in, and he's already affecting the game. Peter can't keep him out. Stick so cricket, and has taken 2 T20 In the previous game, so is already. This match, there are no ties. Simon Kamal and Andres House. About the sideways movement off the surface. Picked up from Mukamala, and that's all the way. That's gone past the seats here, and it's hit the MLC cricket ball out in the deep. How about this from Mukamala? Got the short one and did it to service. He almost gets into a little bit. Good 4th and final over from Rajan Daka. सुपरमार्केट में महिला ने देखते ही मौका पकड़ ली. About the sideways movement off the surface. Picked up. Time for the toss here. Game number 2. I got the captains alongside me in the middle. Monak Patel. House have created an incredible opening partnership. From Mukamala, and that's all the way. On our hands. Can't ask for anything better than this. Does Mark give it a toss? Heads is cold. नजर को बदलो तो नजारे बदलो. On our hands. Can't ask for anything better than this. Does Mark give it a toss? नमस्कार नेपाल टाइम्स ऑनलाइन टेलिभिजन भन्दा पनि उच्च हुनुपर्छ भन्नुभएको छ. पक्कै पनि विशाल राईजी हुनुहुन्छ. यो ठुलो माहौल र ठुलो टाइम रहेको छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट टाइम नेपाली टिमलाई. यो इनिङ चाहिँ, यो समय चाहिँ एकदमै बिर्सिनै नसक्ने माहौल बन्नेवाला छ. र अब यो ओभरमा चाहिँ विकेट भन्ने हाम्रो नवीनजी हुनुहुन्छ. पक्कै पनि Boleh? Just request towing on Etika Plus. The first 200 km is free. New Systema Gokujo 63 toothbrush. 100% more plaque removal. Systema. र 17 ओभरको नजिकैमा छौँ र रुद्रजी हुनुहुन्छ. अब विकेट जानुपर्छ है भन्नुभएको छ. र ओभरको पहिलो बल र रिजन ढकाल आफ्नो अन्तिम ओभरलाई लिएर आएका छन्. र ओभरको पहिलो बलमा निकै नै राम्रो बलिङ र 1 रनको प्राप्ति यति बेला बनेको छ युएसको टिमलाई. र स्ट्राइकमा कुमार रहिरहँदाखेरि यति बेला रेड्डीलाई देख्न सक्छौँ हामीले. जो 66 रन बनाउँदै यति बेला अफ स्ट्राइकमा छौँ. र यति बेला ओभरको यो दोस्रो बल रिजन ढकालबाट र
पक्कै पनि अगाडि बढेर पक्कै पनि सर्ट त लगाउनेछन्, पक्कै पनि आशा छ मलाई विष्णु अधिकारीजी हुन्छ विकेट चाहियो है भन्नुभएको छ, माया छ पक्कै पनि। र ओभरको दोस्रो बल राउन्ड द ग्राउन्ड बलिङ गर्दै र रिजन ढकाल के विकेट लग्ला त ओभर द विकेट बलिङ गर्दै लेफ्ट आर्म मिडियम फास्ट बलर र यति बेला चाहिँ 1 रनको प्राप्ति यति बेला गएको छ स्ट्राइक रेड्डीलाई र कुमारबाट स्ट्राइक रोटेट यति बेला र यति बेला स्लिपमा बल खेलाइदिएका थिए। यति बेला अझै पनि 4 बल बाँकी छ यो ओभरको समाप्तिको लागि र बोक्सी लाग्यो कि क्या हो भन्नुभएको छ हाम्रो मनिष दुलालजी। लागेको छैन बोक्सी, तर विकेट गएन साथीहरू, नातिनु होला। विकेटको लागि पनि अलिकति टाइम लाग्न सक्छ, अलिकति पिच स्लो भइदियो अहिलेलाई। र ओभरको तेस्रो बल राउन्ड द विकेट बलिङ गर्दै लेफ्ट आर्म मिडियम फास्ट बलर यति बेला रेड्डीको तर्फबाट यति बेला बलिङ ब्याटिङ गरिँदैछ। यति बेला रेड्डीलाई विकेट चट्काउनु पर्यो, जसरी हुन्छ रेड्डीलाई रोकियो भने चाहिँ रन धेरै नै कन्ट्रोल हुनेवाला छ आज। र युवराज बस्नेतजी हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि माया छ यो विकेट भन्नुभएको छ र यति बेला चाहिँ वाइड बल गएको छ, अलिकता दिशाबाट भड्किए यति बेला रिजन ढकाल र वाइड बलको माहौल यति बेला सिर्जना बनेको छ र अतिरिक्त रन खातामा युएसको टिमको र यसै गरी 128 रन पनि बनेको देख्छौँ हामीले। र यसै गरी हेर्ने नै हो भने ओभरको तेस्रो बल रेडी स्ट्राइकमा अगाडि बढेर लगाउने कोसिस हेरौँ है त, धेरै नै अगाडि बढेका छन्, तर यति बेला चाहिँ 1 रन मिल्यो फेरि पनि। र अहिले पनि निकै नै राम्रो फिल्डिङ नेपाली टिमबाट र एकदमै डाइभ लगाइदिए यति बेला दिपेन्द्र सिंह ऐरीबाट। र अब चाहिँ गाह्रो भयो भन्नुभएको छ, पक्कै पनि अब चाहिँ अलिकति गाह्रो चाहिँ बनेको छ माहौल, किनभने विकेट चाहिँ गएन। विकेटले नै अलिकति माहौल बनाउने थियो तर विकेटले गर्दाखेरि अलिकति समस्या चाहिँ बनाएको छ। र ओभरको चौथो बल राउन्ड द विकेट बलिङ गर्दै लेफ्ट आर्म मिडियम फास्ट बलर रहेका छन् उनी र रिजन ढकाल र यति बेला चाहिँ कुमारको विरुद्धमा बलिङ गर्दै र स्ट्राइकमा कुमार यति बेला 36 रन बनाइरहेका छन् उनी। र ओभरको यो चौथो बल र स्ट्राइक रोटेट भएको छ रेड्डीलाई र अहिलेसम्म 4 बलको समाप्ति बन्यो यो ओभरमा। र यो ओभरको कुराकानी गर्ने हो भने यो ओभरमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ 5 रन मात्र खर्चिएका छन् रिजन ढकालबाट, तर विकेट चाहियो, विकेट चाहिँ आउन सकेन है त साथीहरू। र रोक्नु पर्यो भनिएका थियौँ हामीले। र नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरूमा, म सुदूरपश्चिम महेन्द्रनगरदेखि हाल जापानदेखि नेपालको आज अवश्य जित्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एमकेजी हुनुहुन्छ, मिठो माया छ, हामीलाई माया गर्दै सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला, स्पोर्ट्स कुरा फ्यामिलीमा जोडिनु होला। र ओभरको 5औं बल गर्ने क्रममा र अहिले पनि डट बलको माहौल र डट बल बने, फेरि पनि डट बल बनेको छ र लगातार रूपमा युएसको टिम हावी हुँदैछ आज। र ओभरको अन्तिम बल हेरौँ है त, ओभरको अन्तिम बल कस्तो बन्ला त माहौल भनेर पनि। र यति बेला ओभरको अन्तिम बल गर्ने क्रममा रिजन ढकाल र रेडी स्ट्राइकमा अगाडि बढेर लगाउने कोसिस हेरौँ है त, र अगाडि बढ्न त बढेका छन् हेरौँ र धेरै नै अगाडि। र बल पनि हवाई फायर बन्यो यति बेला। अब बल कहाँ पुग्नेछ त, त्यो आवश्यक छ हेर्नको लागि। र बल कता पुग्यो त, बल हेरौँ है त। र यति बेला ओभरको अन्तिम बल र अहिले पनि खेलाडीहरू चाहिँ नरहेको ठाउँमा चाहिँ बल खसेको रहेछ र यति बेला चाहिँ जम्मा 1 रन बन्यो यति बेला यो ओभरमा चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ। र 17 ओभरको खेला समाप्ति बन्यो र यति बेला चाहिँ कस्तो छ आजको कन्डिसन भन्नुभएको छ। आजको कन्डिसन पनि राम्रै छ है त मनिषी, नराम्रो भन्न मिल्दैन, तर अहिलेलाई हेर्ने हो भने चाहिँ विकेट गएन, त्यो पनि आवश्यक छ। र ठिक छ, केही छैन, विकेट नगए तापनि 131 को रन भनेको छ। नेपाली टिम पनि च्यालेन्जिङ गरिने खालको टिम छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि आत्तिन चाहिँ खासै पर्दैन। र हिमालजी हुनुहुन्छ, नमस्ते सबजनालाई, आज पनि नेपालले जित्छ भन्दै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि यति बेला साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामीलाई सब्सक्राइब गर्नु होला है त, हामी पनि 1 लाख सब्सक्राइबरको नजिकैमा छौँ, पक्कै पनि माया गर्नुहुन्छ भन्ने आशा छ। र यसै गरी 17 ओभरको समाप्तिमा 131 रन युएसको टिमले बनाएको छ र अहिले चाहिँ 3 विकेटको पनि नोक्सानी है त। र यति बेला स्ट्राइकमा रेड्डी एकदमै अन सेटमा रहेका छन्, 49 बल खेलेर अहिले चाहिँ 68 रन बनाएको पनि छन् भने यति बेला रेड्डी पनि स्ट्राइकमा र यति बेला चाहिँ हेर्ने हो भने यति बेला कुमार पनि स्ट्राइकमा खतरनाक यति बेला सेट हुँदैछन् र 29 बल खेलेर 37 रन यति बेला बनाउँदै कुमारबाट। र अभिषेक विश्वासजी हुनुहुन्छ र विकेट लिनुपर्छ भन्नुभएको, दाइ कमेडी गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। युवराजजीलाई पनि माया छ, जितको नेपालले भन्दै हाम्रो मनिषी हुनुहुन्छ। मेडिकल सब्जेक्ट सक्छौ भने लाइभ म्याच भन्नुभएको छ। माया छ, विकेट चाहियो है दुबाजी। गर्न नबिर्सिनु होला। र हेर्ने भने यो तेस्रो बल राउन्ड द विकेट बलिङ गर्दै
यति बेला स्ट्राइकमा बलिङ गर्ने क्रममा सुम्पल कामी र यति बेला स्ट्राइकतर्फ जहन जिर चाहिँ रहेका छन्। रबरको तेस्रो बल विकेट लिएको होइन त विकेट चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। र यति बेला ओभरको यो तेस्रो बल अगाडि बढेर लगाउने कोसिस र जहनजिर ब्याट र यति बेला चाहिँ निकै राम्रो भइरहेको छ साथीहरू, किनभने ओभरको तेस्रो बलमा चाहिँ अहिले जम्मा 145 रन बनिरहेको छ र यति बेला चाहिँ ओभरको यो तेस्रो बलमा अहिले पनि अगाडि बढेर लगाउने कोसिस र यति बेला चाहिँ जम्मा बनेको छ, जम्मा 1 रन बनेको छ र यति बेला हेर्ने नै हो भने चाहिँ जम्मा 2 रन यति बेला यो ओभरमा खर्चिएको छ अहिले सोमपाल कामीबाट र अझै पनि 3 बल बाँकी छ। अब 3 बलमा चाहिँ एउटा विकेट लग्यो भने बवाल हुनेछ यति बेला। र स्ट्राइकमा कुमार रहेका छन्, आफ्नो अर्धशतकको नजिकैमा छन् उनी पनि र सेट ब्याट्सम्यान भन्नुपर्छ उनलाई र उनलाई रोक्न पर्ने हुन्छ है साथीहरू। कुमारलाई एनी हाउ रोक्नु पर्यो। ओभरको चौथो बल अगाडि बढेर लगाउने कोसिस कुमार यति बेला स्ट्राइकमा छन्, एकदमै सेट ब्याट्सम्यान उनी र पक्कै पनि ओभरको पाँचौँ बल अगाडि बढेर लगाउँदै र हवाई फायर त बन्यो हेरौँ कति रन बन्ला भनेर र यति बेला बााउन्ड्री नआइदियो भने हुने थियो, गजबको माहौल बन्ने थियो र यति बेला चाहिँ अगाडि बढेर हवाई फायर बन्ने हेरौँ है त। र यति बेला चाहिँ युएसको टिम अलिकति हाबी हुँदैछ आज र बल चाहिँ हवाई फायर बनेको छ र यति बेला चाहिँ चेक गरिँदैछ है त यति बेला कति रन बन्यो अथवा चाहिँ 1 रन बन्यो कि र म्याच चेकिङ गरिँदैछ र यति बेला हेर्ने हो भने अलिकता दुर्बर कन्डिसन र यो ओभरको यो 5औँ बलको माहौलमा छौँ हामी र यति बेला ओभरको यो 5औँ बल हेरौँ, बल त हावामा गएको थियो, बल छक्का बनेको छ र बााउन्ड्री यति बेला बनेको छ। यति बेला अर्धशतकको नजिकैमा छन् र यति बेला बााउन्ड्री यानि कि 6 रन जोडिएको छ खातामा युएसको र 153 रन यति बेला नेपाली टिमलाई र यति बेला चाहिँ 5 विकेटको नोक्सानी पनि बन्यो युएसको टिमबाट र अभिषेक विश्वासजी हुनुहुन्छ र 150 टार्गेट भन्नुभएको थियो र 150 भन्दा त माथि पुग्यो हौ साथीहरू। र अब ओभरको अन्तिम बल बाँकी छ, ओभरको अन्तिम बलमा हेरौँ कति रनमा ठोकिएला त हामी, कति रन छोइएला त भनेर र ओभरको अन्तिम बल राउन्ड द विकेट बलिङ गर्दै सोमपाल कामी यो बल पनि कहाँ पुग्ला त र हवाई फायर भएको छ फेरि पनि र कति रन बन्ला त र हवाई फायर त बन्यो र यति बेला चाहिँ जम्मा 2 रन लिएको छ त भनिएको छ, तर यति बेला चाहिँ मिसफिल्डसँगै 3 रन जोडियो यति बेला खातामा र यति बेला हेर्ने हो भने 156 रन बनेको छ यति बेला युएसको टिमको र यति बेला 20 ओभरको समाप्ति 156 रन यति बेला स्ट्राइक देख्न सक्छौँ हामीले र यो 20 ओभरमा को खेला पनि समाप्ति बनेको छ र यो 20 ओभरको खेला समाप्ति हुँदै गर्दाखेरि 156 रन र यति बेला युएसको टिमले चाहिँ अहिले 5 विकेटको नोक्सानी बनाएको छ र यति बेला हेर्ने हो भने निकै नै बवाल गेम देखाइरहेको छ नेपाली टिम र अब चाहिँ नेपालले कति रन बनाउला त, कति रनमा अब 156 मा रोकिदियो, अब कति ओभरमा चाहिँ समाप्त गर्ला त नेपाली टिमले। खेल दिएर तपाईँको माझ
Pizza Hut. There's something for everyone. भाग्यले जहिले साथ देला या नदेला तर ई-सेवा लाइफ केयरले दिनेछ. Starting from just ₹760 a year, get coverage up to 5.3 lakhs. Download the e-sewa app and secure your future today. Me in Muscat, the history and heritage of the Grange in Aberdeen, up in Scotland, the beauty of the VRA in Amstelveen, and of course the fanaticism there at the Team International Cricket Ground in Kurtapur. This facility is as good as any of them, if not better. It's truly world class, and we've been lucky to be here to bring you every ball of this inaugural Stake Stars and Summits trophy. Nepal are going to get their hands on that trophy in about 2 hours' time, or 90 minutes from now, depending upon how long the second innings goes. But they would love to do it with a little exclamation point at the end, with a 3-0 clean sweep fashion to it. They've been excellent throughout this series. I'm still not quite sure how they won last night, but they fought back again. USA mustered just 28 runs on a very good batting surface between overs 15 and 19, and they needed a little late surge from Harmeet Singh, who came in at number 7, who made 10 off just 3 balls, to muster things up to 156 for 5. Action under par, but we should be in for again a really good and very tightly fought game. Anil Shah is going to open the batting alongside Asif Sheikh for the 3rd consecutive time in the series, and again Saurav Netravalkar has got the new ball in hand. Aaron Jones is in there at sort of a second slip, and what happened? We're going to guide you through every ball of the remainder of this series. Andrew Leonard alongside Aman Patel. Aman, another entertaining innings, but USA must feel as though they've left, 15 or 20 plus runs out there. Probably a little bit more than that. They had that partnership that they needed between Milind Kumar and Saitesh Mukamala, and just unable to capitalize on it. The power hitting wasn't there. They wanted Shine Gear to be that man. Harmeet Singh found a couple runs, but now all on the bowlers. Something that Nepal probably haven't done in this series with real consistency. No, they had a good partnership for the openers in the first T20, but they haven't really started incredibly well, have they? They've kind of taken a little while to adjust, and a lot of that's been down to the skills of Saurav Netravalkar. But there's no Ali Khan tonight. Some Nepal fans may not have seen Janoy Drysdale before, but they'll see him with probably the new ball alongside Netravalkar. Yeah, Janoy Drysdale is a different flavor of pace than Ali Khan. Probably not as quick, but gets a little bit more bounce off the wicket with a little bit of waves movement. So he keeps you on back foot, gets a little bit of that lateral. The thing they've done well, keep themselves in the middle. Don't throw wickets away. Down the leg side, flicked around the corner, and not a particularly good effort from Andreas with the gloves. We'll wait for the signal. It's given us leg eyes, but it will be the first runs. If you're wondering who the majority of the 1,500, maybe 2,000 fans that we have in are cheering for, they seem to be cheering for Nepal. It seems to be that way all throughout the series, Lenny. It doesn't feel like we're quite in Dallas, Texas, and Andres Kelsov was disappointed on that. Thought he should have gotten to it in his own right. He's moved quick enough, but the gloves are there, and it just went right underneath him. But yeah, the atmosphere of this Grand Prix Stadium has been phenomenal. I remember I was down there for the last couple of overs, including the super over, and the roar you got when you just got sent into end of regulation. It's just incredible. It'll just be a single, the first runs off the bat. There is Drysdale. We've spoken a lot in that first innings about, well, the myriad of selection options that USA have. They almost have too many players. We've probably forgotten half a dozen, if not more, that are there or thereabouts. But Drysdale isn't one of the young options, but he is a very new man to international cricket. He's come in his 30s. He's been really impressive for me since his debut just 2 months ago. Yeah, he was impressive the first time I got to see him in 2022 with the Philadelphians in minor league cricket, and watched a little bit of tape on him as before he came down to Church Street Park, and again bowled predominantly on AstroTurf up there. He's played a lot of his cricket in the Caribbean, and he's taken that since to Philadelphia, now on hybrid surfaces. Was good this year, and he's been great for the USA.
It's the real beauty of minor league cricket as well. You've seen a lot of these guys being able to perform. The Shaheen Jahangir is another great example of that in the minor league, performing and then getting that next level bump. Can you explain, not to the fans in America, the American fans will know it well, but to those around the world and those watching from Nepal, the difference between minor league and major league? There's not just a huge gulf in standard, but also just the scope and the scale of the tournament. Yeah, minor league is 26 teams now, all spread out all across the country. So from California all the way to the East Coast, and they split up into 4 divisions. You have an South, a Central, and a West, and so it allows all domestic cricketers to play. So you have to be up domestic. You get 1 wild card. So we saw Rohan Mustafa actually in the league this season, former captain of the UAE. You see the field shift to add another member into the onside, and it allows the best of the best to play with each other. So Saurabh Netravalkar is bowling to Satyaj Mukamala consistently, and that's why we've seen so much progression, I think, of the standard of cricket headed into Major League, as Major League's more your franchise, your IPL competition, versus your minor league would be your county cricket, your Ranji Trophy style. So the minor league, it probably allows more opportunity for American qualified and homegrown players. Is that fair to say? Yeah, 100% fair to say. And that's where everyone gets your start. So Hassan Khan started there. Even Satyaj Mukamala was able to really progress in that region. So you see a lot of guys born here. And I think that's been the biggest gap it's filled. A lot of times in the USA, you lose guys between the under-19 cycle and the national team. If you don't quite make it on your first go, you probably drop the sport. So minor league's given an outlet for a guy like Skandar Rohit Sharma to keep playing and make his way to the USA side. A single to round out the first over, just 6 come from it, and 1 boundary was that 4-leg boys. 1 over in the books in the chase. It's 6 for none. भाग्यले जहिले साथ देला या नदेला तर ई सेवा लाइफ केयरले दिनेछ. Starting from just ₹760 a year, get coverage up to 5.3 lakhs. Download the eSewa app and secure your future today. They had Juggun out there on the East Coast. They had people down in Texas. So you're seeing teams start to really ask about the minor league. And you can see minor league playing an impact on the draft as well. Hassan Khan, the second pick in Major League Cricket last season, was because he came into minor league, struck at a 180 average, over 100. So he didn't get out and hit the ball a long way. And you know what, Drysdale picked up into Major League as well due to minor league performances, and now bowling here in Dallas, Texas. Some wonderfully named teams as well, aren't there? Like, I know in Major League, the Orcas and the San Francisco Unicorns, they're great teams to think about the way they're named, and they're very evocative. But give us some of the flavors, some of your favorite in minor league as well. Well, in minor league, you got the San Diego Surf Riders, where Marty Kane was over there. We've seen the emergence of. We started out with the Hollywood Master Blasters. That was always a fun one to say. The Baltimore Royals have come to mind. Fort Lauderdale Lions, I think, is one of the good alliterations on there. Plenty of those really fun team names out there. St. Louis Americans also just flows out of there. The SoCal Lashings. They were one of now the Los Angeles Lashings. Oh, were they now Los Angeles? So now you got the LA Lashings involved. And the leg side, that'll be given as a wide. I really like the Philadelphians as well. And for those who know their American cricket history, obviously that was kind of the original hub of the game, and there still is some beautiful grounds there. It's played on, is it fair to say, a big mix, a variety of facilities, from kind of the excellent ones like you have here to those that are kind of more burgeoning, maybe sometimes in public parks? Yeah, you've seen a lot of them in public parks. The one thing about it now compared to season 1 is that you're playing everything on either pure turf or it's hybrid wicket, so nothing on artificial anymore. And I think that's been the big step that minor league has taken. Everyone's playing on really close to natural surfaces. Just a flick of the thigh pad is the indication. And from the umpire, I think that's a good decision. That's why it's not given as a wide. There was only half an appeal, really. But the pace and bounce of Drysdale is going to cause problems. There is a huge cricket as well, isn't there, across America? The exact figures are hard to gauge, but they reckon in and around 200,000 cricketers playing every single week throughout a season that can be really long, can't it? It can span almost sort of 10 of the 12 months of the year. Yeah, because you have such a big country with so many different weather patterns and time zones that here in Texas you can play basically all year long.
Drysdale continues, and then in North Carolina, where I'm from, you play around from March to November-ish, and we have 3 different formats over there. You have a T20 format, a 40-over format, and then there's a tennis ball format that plays all year round. Everyone's out there. It'll be January at about 20 degrees Fahrenheit, and they're still out there playing under the lights. They love cricket. I think that's the big misconception, is that there's not a lot of cricket played. There's so much cricket played, and there's hubs. North Carolina, New Jersey, the Bay Area is a big hub. Atlanta's got a hub. Dallas is starting to become a big one. Even Midwest Chicago, there's a huge amount of cricket, not just in the city, but in the suburbs too. As Sheikh tries to make some room, but doesn't get anything on it. Might have kept a touch low. Have you seen a big impact then from the World Cup run? It started to hit areas in terms of the media coverage and wider public knowledge that really has never been in American cricket, well, certainly in the last 50 or 100 years. Yeah, 100%. I think being a part of Major League, and you were down there as well more, so getting to talk to some of the crowd there, I watched the USA World Cup game, and I wanted to come to this. And it's like, that's a really cool thing to experience. You see news outlets now really interested. I've had a couple reach out, be like, hey, what's the story on this guy here? Because we saw him play in the World Cup. And you're seeing a real care and a genuine interest starting to bloom almost just internally, and that's the real natural thing you like to see about our natural interest start to come in that feels way more sustainable. Yeah, certainly does. Always good to talk all things American cricket with Aman Patel. We've got Peter Della Penna, who certainly the doyen, isn't he, of all things American cricket. He's off, I hope not fine, some alligator arms for his lunch right now, or his dinner. Forget we're under the floodlights. It's been a great 3 days of cricket, it really has, and in many ways this is kind of the appetizer, isn't it? You talk about those 6 ODIs that we have coming up next week, the importance of them. As that short ball will round out an excellent start from Genoa Drysdale. He continues to impress me every time we see him. With 2 overs bowled, it's 8 for none. भाइ फोन पे चल्छ है चलिहाल्छ नि बस्नुस् अब पैसा भन्ने कुरा जुन बेला पनि चाहिन सक्छ ठाउँको ठाउँ पैसा पठाउन मिल्ने फोन पे त मेरो लागि एकदमै सजिलो उपाय हो पैसा पठाउने र पाउने छिटो सजिलो र सुरक्षित माध्यम फोन पे डाइरेक्ट नगद छोडौं फोन पे गरौं Actually having some practice out on the outfield. They've used the nets a couple of times, and so they're ready, primed up to go. And these points are so vital. For those of you who don't follow Cricket World Cup League 2, it's your opportunity to get into that ODI World Cup and to the ODI World Cup qualifiers, and then from there you can jump in there. That's how the Netherlands got there. That's how the West Indies missed out in this 2023 edition. So a lot on the line. Again, these 6 games were really exciting. If the wickets stay like this, and all indications said they will be, played 3 games on the surface, there's plenty in it for the bats of all 3 parties. Yeah, and certainly if you look at that table, Nepal need to get winning, don't they? There's a huge amount of cricket to be played. It'll run all the way to December 2026. But they don't want to get themselves in the position of needing another miraculous run like they had in 2023. Yeah, just found they're going a little bit tough, particularly up in Canada. As Anil tries for the big hit. Neither of these 2 openers have looked in great form, have they? Kushal Patel was the hero last night. Rohit Patel in the first 20. They almost look like they're trying to overhit a touch. Yeah, it does feel as if they haven't found full flow. The one thing you'll say compared to the USA top order is they've just been able to hang in there and take the brunt of Saurabh Thakurkar and Ali Khan in days past, now Genoa Drysdale, and allow Kushal Patel to come in, or Rohit Patel to come in just a touch later, come in without the seamers going, come in with maybe the third seam option, Jesse Singh, where they could attack the spinners bowling there. And so that's what you allow, what you want to happen from your openers, at least see off that initial spell, especially when you're not chasing a huge total. You can live with this early on. Well, that's much more like it, and that one's not coming back. It's gone many a mile, maybe the shorter boundary.
Netravalko just getting the line wrong, and the key was there. Asif Sheikh doesn't try to overhit, just goes with it and gets it all the way for the first maximum of the chase. Yeah, shades of Simon Kamala against Arif Sheikh in the first innings, and just straight down the leg side. You can see him step out to that direction, and he's just not trying to turn his wrist too much. He's just helped it on its way. Understanding it's a shorter ground. Netravalko not the quickest in the attack, but plenty of pace on it to just carry it over the top. And like you rightfully said, Lenny, you can just see what happens when you hold the shape. The real difference between a Mukamala and maybe a Monik Patel in the American innings. And you mentioned here for Nepal, this is what the openers have done well. They've held their shape pretty consistently throughout the 3 days of cricket. Consecutive delivery. Won't get Travalkar on consecutive deliveries altogether too often. Much better line that time. Yeah, I actually find those ODIs that we have coming up, you and I will be on call for those on ITC's platforms, and I find them really hard to predict. I have no idea, will the USA continue their excellent form and go unbeaten? Will they look a bit out of sorts to me, not just necessarily with their form. It's not the fact they've lost, just their body language looks a little bit negative. I don't know, is there something going on in the camp maybe? But Nepal have found their stride. And then Scotland, they're just so consistent, aren't they? And they are brilliant to watch. The big hammer blow for them, though, George Munsey ruled out with that groin injury. They've got a great replacement, a man who made a century in his ODI debut earlier this summer. But no Munsey, who you could argue is being the best associate batter in the world this year, that's a hammer blow. Yeah, he's a rock, right? He just, whenever you need it, he gives you it. That's kind of the Pinder Singh Irene in the Nepal form. He's just always available, always finds a way to impact the game with the bat in hand. Like you mentioned, he's just in an incredible run of form so far, Munsey. You mentioned trying to predict those ODIs. The USA, like you rightfully said, there's just something off. You can just feel it as you're walking in. You see Nepal, they feel connected, the way they run off the field, the way they walk in, versus the USA. Seems as if they're lacking a little bit of bite that they maybe had in June. They'll close out over number 3. Netravalko responds well after being hit for a maximum. It's 17 without loss. Ready? 1, 2, 5, go! पन्ध्र हजारभन्दा धेरै साथीहरूले लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो फेसबुक पेज सबैजना साथीहरूले लाइक फलो गरिदिनु होला 125 सही खोजौं शुद्ध रोजौं मुटु चाहिन्छ मुटु मोबाइलमा चल्छ यो सेवा. Ignore those, and we asked for some sense as the Nepal fans are really getting into it. But the team in Nepal, up in King City, the Nepal team, they were as together as I've ever seen them at any point. And they weren't far away. They really weren't. They're going to dash a quick single this time as Drysdale continues. So if you looked at those scorecards, you'd have said, well, they're nowhere, they're gone. But all the posts I've seen on social media over the last 48 hours have been, we're back. I know you sent me one, I loved that one. It was like a graph, wasn't it? It was almost, you're looking at a life chart. It's just going, cardiac kids. Cardiac kids, exactly. We're back, it's never been more over. We're so back, and you're riding the highs and falling the lows. That comes with passionate fans. You tend to see that. You're of a younger generation. I know we share very similar views on many things in life, cricket in particular, but you love a meme as well, don't you? I love a meme. There's been some good ones going around this. I'm Gen Z. I gotta love a meme, don't I? Yeah, that's a great stroke. That's Anil Shah at his fluent best. It's gone a long way, but not all the way. 1 bounce and 4. Banged into the surface by Drysdale. He was sitting on the back foot, almost expecting it, and Shah gets his first boundary. This is the one criticism you'll have with Janoy Drysdale. He just gets stale after you've seen him once. He doesn't rush you with his pace. If you're expecting the short, it's too short. It doesn't matter what generation you're a part of, you're going to enjoy that shot. Shows how true this is yet again. And I know Dave Agnew, the head groundsman, the head curator here, said, do not mention me on air under any circumstances. I'm not going to listen to you, Dave. You and your team have done a brilliant job again.
That's nicely guided. That might be 4 more. Look at how good the surface is, and look at how quick the outfield is. The Nepal fans are getting on top of USA here now. It's just brilliant work from Emil Sa. Not much wrong with that delivery. It wasn't that wide. He just created the room and opened the wrist very, very late. And he able to squeeze it past that short third fielder. The one thing for Genoa Drysdale, pitch it up. They're just camping on the back foot. You get the extra bounce. If you're able to just find a head of a good length, you can then surprise them as they try to drive through covers. Brilliant stuff here from Emil Sa. Yeah, back-to-back boundaries, and all of a sudden, the scoreboard's starting to move in this power play. Tries to make it 3 in a row. Now there's a man out there. He's picked him out, and it's put down. Oh, Jesse Singh. He did all the hard work. He got into the right position, and that might be the biggest cheer of the night. They're loving it because they get to see their bats out there. He got into the right position there, Lenny. He hasn't gotten underneath the ball. That's the big thing. You see him with a dive forward in the end. It's the longer side of the ground, a lot of work to do. Comes high off the bat face, and you'll see him, he's reaching forward. He's never underneath it, never able to settle his hands. And that's the difference between catches taken and not. You often say, if you take catches with your feet, if your feet are in the right position, you're going to find it right in your palms. Short, guided away, only probably half a yard in front of Harmeet Singh, who fields quite well on the bounce. USA have had a chronic issue throughout this series with their positioning of their fielders on that larger side. Yet again, it's gone wrong. And they finally got it right. He's positioned correctly. It's gone exactly where he stepped. Genoa Drysdale's gotten away with this one as well. That's short wide. Probably could have been hammered away over third, but he's just picked out. USA created the opportunity, and that just feels like the story of this tour. They've had opportunities to win these games. They just let it go to waste. Now that's an authoritative stroke. In fact, one of the strokes of the evening. It's not going to be 6, but it will be 4 more. It's a massive over. It could well have had a wicket in it, but instead there's been 3 boundaries and 16 runs in total from it. It's 33 for none. No, senor. Pictureless. Picture. It's the picture coming. First viewing, only question might have been height, but it's the back foot, and the crowd that were reaching fever pitch have been silenced. Well, the roar from there from Jesse Singh, I think, is because he's the one who dropped Anil Sa, and now he's taking that wicket here. It's angled in. It's hit him right in front of middle stump, and I reckon it's a good call. It's hit him on the back leg. Again, very close, but I think that's gone on to hit the top of middle and leg. Jesse Singh gets in on the act, and just what the USA needed as Nepal started to ramp things up. It's 33 for 1 now in the 5th. भाग्यले जहिले साथ देला या नदेला तर ई सेवा लाइफ केयरले दिनेछ starting from just rupees 760 a year. Get coverage up to 5.3 lakhs. Download the eSewa app and secure your future today. Kushal Bertel, who had made an international 50 since all the way back in March. His form was so poor at the top of the order that he was dropped down to number 5, 6 and 7 up in Canada. And now, having probably shown a bit in the nets and maybe some discussions amongst the Brain Trust, maybe a little bit of Pupadu Dasanayaka's influence, who's back involved with Nepal as a mentor here. They've got him back, not to the top of the order, but to this new role of number 3. And you'd imagine with the way he played last night, he could be at number 3 for quite a while to come. He almost locked that position up, and the thing that you loved about him at number 3 was just his intent from ball 1. He was looking to find runs, wasn't looking to slog it around or maybe search for boundaries, but he was going to use his feet. He kept bowlers off balance, and that's almost what you want out of your number 3. You don't allow wickets to fall quickly, and that way the bowling side never feels like they're ahead of the game. That was a real difference in the first innings of match number 2. He'll get off the mark.
cheers. There's a great atmosphere building up again. Plenty of fans enjoying the floodlit action. You feel that in a series that's had some contentious LBW decisions, this call is spot on the money. Yeah, it feels pretty stock standard here from Samir Bandekar. Again, it's hit him on middle stump. The question is height. It's hit him on the thigh, but because it's the back foot in the crease, I reckon that's just gone on to clip the bail of middle and leg stump. Yeah, I think it's an excellent decision. And I know we've probably been unusually critical of the umpires. There's been, well, a few tough calls. That one was spot on, so credit to umpire Bandekar there. There's Manik Patel, the captain of the USA. Can't do anything about his batting now, nor can Aaron Jones, the vice captain. They're in the covers together at cover point and extra cover, but they'll be trying to find a way to plot an American victory. As much as anything, I know it's a different format, but very important in terms of going into those ODIs. So you need a little bit of momentum. Again, it's been a heartbreaking series. That's super over. You should have won that game 7 from the final over. You take the batting side 9 times out of 10. Well, big stroke attempted. I don't think he's got enough of it. Harmeet Singh runs back and, well, nearly gets an arm on it. He just never looked comfortable underneath it. It is a drop chance, albeit a very difficult one. And the difference in the standard of fielding between USA and Nepal, well, it's night and day. It's been the real difference of the series. Harmeet Singh standing there at mid-on, so he's got a long way to strike it back. It is a shorter side of the ground, but he was just never there. He never got to the position to be able to take the catch. Again, very tough running back, especially under floodlights, but Harmeet Singh holds himself to such a high standard, you feel like he should have taken that. It's a chance. To add insult to injury, how often do you see this? The ball after the drop chance, he just slashes it away. Stand and deliver stuff, gave himself some room, gets on top of the bounce and gets 4. 5 have been bowled. It's 40 for 1. Really different from soap. Ordinary soap dries itself over time. So imagine what it can do to your skin. But Dove is different. Dove contains 1/4 moisturizing cream, richly blended with mild cleansers, making it softer and more radiant. Get your radiance with Dove. पैसा पठाऊं ठाउँको ठाउँ फोन पे डिरेक्ट नगद छोडाऊ फोन पे गरौँ. Pad on it, Sheikh does really well. Quick hands through the ball, just opened the face away from that sweeper cover fielder. Found 4 runs of his own, and this has been a really good start, and it'll allow Kushal Patel to kind of just settle in to the innings now. Good to see spin for the first time in this second innings, probably the 8 overs of left arm spin. We'll see, and maybe something from Milan Kumar with the 2 left-handers in Nepal's lineup today. Nosh Kenjigate into the attack. Yeah, we've sort of spoken about that super over a lot, obviously, from last night. And it was a sensational game, an unforgettable game. Did you see one little post on social media I want to bring to you? What a stroke. He's back in form, isn't he? Because that's out of the ground. That may well be the shot of the series. A skip down the track and it's launched, well, 100 metres plus all the way, bouncing down the main highway and Grand Prairie. Well, how about that from Kushal Berto? You can just see the confidence flowing. He's run at Nosh Kenjigate, not something many cricketers find success doing. He's picked it up off the length. And again, this was the intent we're talking about, the fearless nature of cricket. He's always searching for runs. And Puburu Dasanaika promoting him alongside Monty Desai to number 3. Well, what a stroke of genius that's proving to be. Maybe one of the loudest cheers of the entire series as well. Simply outstanding. And this is what we saw from Bertel when he first came into the T20i game. It was at the top of the order. It was fearless cricket. And yes, he had a very lean 6 months, but this is the same player. Remember, he made 99 against Zimbabwe in the Cricket World Cup qualifier last year. And
he's very much a fan favourite, much like a Tapendra Singh Ari, much like a Rohit Paudel, and much like the returning Sandeep Ramachani. We'll see him in the ODIs. Believe he's just landing into USA today. Now a power sweep, bang bang from Bertel. Might not quite have the legs to get to the rope, but Jesse Singh will only be able to save one run. They'll get back for an easy 3. Kenjigate hasn't quite looked his usual self, has he, in this series? I don't think he's looked his usual self really since coming back into international colors this year. He's had one tour where it's okay, you're back into it, but you haven't seen him been able to really execute his plans the way he wants to. You've seen him struggle with the variations. Again, he's so skilled, but for whatever reason, he just hasn't quite found the money, and I think the intent from these two bats have really taken to him. Just wanted to get to that post on social media. Kastab Kudapati, one of the best statisticians going around on the various platforms on Twitter, he was saying that there's only ever been 2 grounds that have hosted a tied international in the same year. Palakkale back in 2012, both in the T20 World Cup, where Sri Lanka and the West Indies beat New Zealand in the Super Over, and this ground here, Grand Prairie, of course, most famously. Shake swings and misses. USA beating Pakistan via that Super Over thanks to the boundary off the last ball that got them there. And then last night, Nepal beating USA in the Super Over. They could beat the full member Pakistan, but they couldn't beat Sampal Kami in Nepal. Down the leg side, the 50s come up inside the power play. And then you mentioned beating Pakistan. The USA feel like Pakistan right now. They're just all over the place, heads all over. They don't really know what to do. Versus Nepal are coming in with a plan, and they're just playing their natural brand of cricket, similar to what the USA did just 4 months ago. Swept away. There's a lot of real estate out there. Jesse Singh has an awful lot of work to do. He almost gives it up. He slides around the wrong side of the ball. Kenjigate's first over goes for 14. Nepal are well in control of this chase at the end of the first power play. It's 54 for 1. भाग्यले जहिले साथ देला या नदेला तर ई-सेवा लाइफ केयरले दिनेछ starting from just ₹760 a year. Get coverage up to 5.3 lakhs. Download the e-sewa app and secure your future today. End of the power play in the USA. They're seeing their chances of winning this match come to an end. And my goodness, what a show we've seen as the spinner comes in. You think to try to take a wicket, not finding it. Look at this, played away. But Peter De La Pena, you joining me here. This dive from Jesse Singh, questionable to say the least. Well, he used this technique early in the over, and it's not really what you get taught. You want to get behind the ball. He's letting it pass him with the intention to corral it on the opposite side, if you will. Very strange technique. And as Jesse runs in again, he was luckless in his previous over. After taking that wicket, he could have had 3 wickets in the over. And the fielding, Harmeet Singh skying one. Excuse me, it was Asif Sheikh skying one, and Harmeet Singh couldn't latch onto. Difficult chance, but that's the way things have gone tonight. Jesse Singh himself put one down in the field in the 4th over, and this has not been a weekend to remember for USA, as Asif waits to get this one from Jesse. Not a weekend to remember, and again, not the way I think many people would have thought this weekend would have gone. Remember, coming into this series as USA with all the momentum, they were the side that was really flying high, and Nepal coming off a really tough tour of Canada. They just felt this was the time where the USA could really put their foot onto Nepal, but Nepal has responded brilliantly. And part of that response has been the support they've gotten in a quote-unquote away series, which has morphed into a home series. The noise went down there for a couple overs earlier, and the noise is incredible.
Change of pace from Jesse Fox's Asif Sheikh, trying to keep him off balance and does it well. Trying to rein in the run rate here, but the noise for a crowd. Yesterday, the official number I got from the officials doing the ticket taking was 1,800. Felt like twice that many. It did. And again tonight, probably around 1,300, 1,400. They had 800 tickets pre-sold. They had at least a few hundred walk-ups come in tonight. And the noise from the crowd has sapped the energy out of USA in the field. You can see the body language. And even more body language from Asif Sheikh with authority, pumping that one over mid-off for 4. You mentioned the looks in the field. Well, look on Jesse Singh. That's just a real nothing delivery. It's sat there up in the slot. It's wide. That's not where he's going to want to bowl it. It's tough coming back to back on consecutive days in bowling, but that's no good at any level of cricket, Peter. It's a hit me ball, and Nepal are doing all the damage at the moment. That's the Jesse Singh delivery you would have expected from 5 years ago. Not somebody with the amount of experience he's accumulated in recent years. Again, the noise from the fans here has really given Nepal an extra spark, whereas, again, USA in the field, they just look very flat. Get just a single for this one. Going short boundary on the west side of the ground as Jahangir relays in. You were out there. I know you were talking about it at the end of last night's game. You were on field. What's the noise like for you when you've been outside? It's been deafening, for sure. I was standing out by the sports bar and grill, and the last ball, 2 needed from it, and when they don't get it, the roar from that was spectacular there in the black seats, and again, the crowd has just been very vibrant. But what I also noticed is you see the expressions of the USA players. I think most predominantly to, the way Andres House was almost reacting to Jesse Singh, who wasn't looking for a second run at one point, only went with the single. You can just see that right now. There's just a little bit of complacency settling in. 7 gone, it's 60 for 1. Hey, phone पे चल्छ है चलिहाल्छ नि बस्नुस् अब पैसा भन्ने कुरा जुनलाई पनि चाहिन सक्छ ठाउँको ठाउँ पैसा पठाउन मिल्ने फोन पे त मेरो लागि एकदमै सजिलो उपाय हो पैसा पठाउने र पाउने छिटो सजिलो र सुरक्षित माध्यम फोन पे डाइरेक्ट नगद छोडौं फोन पे गरौं Stage USA was 54 for 2 after 7. Nepal 60 for 1 after 7. They can afford to have a quiet over. They're still ahead of the run rate as Kenjige continues. Tell you what else I've noticed, Aman, is the fans down there, they're well lubricated, shall we say. Aman, they're enjoying a bit of beverages on the concourse, and why not? This is 2024. Cricket is meant to be fun. This isn't your cricket and whites and tea and crumpets. This is flashbang, high-octane cricket. And the fans are embodying that off the field. Yes, raise a glass, my friend. We're here to have a good time. They're enjoying it. I mean, why not? Your team is up 2-0. You can see the photographers getting in there. They come in with signs, flags. They've really added so much. And again, the roars every time anybody in Nepal do anything or even have a chance of anything happening have just been electrifying, to say the least. And Peter, also what I'll tell you is that they're so passionate after the games too. That I remember yesterday after the smash presentation, Rohit Baudo getting almost just flagged down by every fan in attendance. You had Kushal Bartel taking photos with everybody, and the players seem to just have this infectious energy. They spoke about how it's cool to win away from Nepal, but it feels like they're winning at home, and that's something that has really allowed them to tap into what feels like an extra gear. Great placement. Impeccable placement by Asif Sheikh. Threads the needle through backward point. Beats Jahangir at sweeper. Another boundary for Nepal.
Smart batting from Sheikh again, seeing that sweeper cover is very much towards an extra cover position. He just had to get it behind square and through the infield. He used the pace of Kinjige, who put it on that occasion, not that wide. And you're just seeing Asif Sheikh really come into his own in this innings. It's been dry for him so far in Dallas, but good signs as they head towards the ODIs. Going to look for two, and it's placed perfectly yet again. So much green grass on that east side boundary, and USA, even with somebody the likes of Aaron Jones, who's got some of the quickest legs on the team, he still can't cut it off as they, quite frankly, sauntered that two on. That was casual. Took their foot off the accelerator halfway back down the pitch for the second run. This time, it's hit a bit too firmly towards Simon Kamala, coming in at long on, so they'll take just a single to wrap up a 9-run over, 69 for 1 after 8. One, two, 5. 19,000 भन्दा धेरै साथीहरूले हाम्रो लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ। सबैजना साथीहरूले हाम्रो फेसबुक पेज नेपाल प्रिमियर लिग NPL लाई फलो गरिदिनु होला। यो हाम्रो फ्यान पेज हो, नेपाल प्रिमियर लिग को फ्यान पेज। यो पेजलाई सबैजना साथीहरूले फलो गरिदिनु होला। हाम्रो लाइभ 19,000 भन्दा बढी साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ। सबैजना साथीहरूले हाम्रो पेज फलो गरिदिनु होला। It did happen maybe one time with Harmeet and Nash combining, but they'll find one wicket, and Nepal never seemed to give up any momentum after that. They never turned one into two. And you can see how desperate USA is to reverse that domino effect by bringing Saurabh Netravalkar back into the attack for his third over here in the 9th, instead of being able to hold him back for some death overs with Ali Khan sitting out tonight. Monak Patel, the USA captain, recognizes he needs a wicket now, or else this match is going to spiral out of control very quickly. And we're curious to see how this affects the ODI squad. Again, another pace option feels like it would have been really valuable. Seeing what Abhishek Bardakar could have done in this scenario would have been really valuable. You would have felt headed into the ODIs where, you don't have any back-to-backs, but, with Ali Khan's injury history, with Saurabh Netravalkar coming back into international cricket, just to have the extra young legs going. Good this time from Netravalkar. And one of the other things you were talking about before the break, Aman, after the last over, was how much energy this crowd is bringing, and it continues after the match. The players sticking around to take pictures and sign autographs for the fans who continue to line the boundary. They're not in a rush to leave Grand Prairie Stadium and go home. Not only are they not in a rush to go home from the stadium, they're not in a rush to go home after they leave the stadium, because you go to any of the restaurants in Irving and the surrounding areas, they're having their Momo. I went to one of them last night. It was after midnight, well after midnight. The place was still packed. There were at least 50 Nepal jerseys inside the restaurant, chowing down on steamed Momo. And it just adds to the atmosphere, adds to the community vibe that you're getting here in the Dallas-Fort Worth Metroplex, and specifically in Grand Prairie and Irving. Grand Prairie itself, if you look at it on a map, it's a very bizarrely shaped city. It's almost like a very thin strand. It goes north-south about 10 or 15 miles, but east-west it's only about 2 or 3 miles wide. So you get Irving that straddles it, you get Arlington that straddles it, and you go up Beltline Road, and all along Beltline Road to the north of the stadium, as you get into Irving or Grapevine or some of the other areas, again, you get so many Nepal restaurants, Nepalese cafes, and it just highlights how vibrant this community is to support Nepal. And they're very hospitable. They've got great spirit. They're serenading Aaron Jones, even though it's a day after his birthday. Some of the fans out here, some of the Nepal fans are serenading Aaron Jones with a happy birthday. That's a spirited cricket moment for Andrew Leonard. He's not in the box right now, but that would bring a tear to his eye. And
And this will bring a tear to USA's eyes. And a happy tear for Nepal fans as that one clears the sight screen. Asif Sheikh is on fire. Straight as you like, and my goodness, our camera crew might need to get some helmets on, maybe some protective gear, because that one has just gone under them. Yeah, take away, boys. Well done surviving that one. And the USA are scrambling for answers because this has just been an absolute demolishing. Even Sarabnat the Volker can't escape it. There's not much wrong with the delivery. It's probably just a touch too wide after it's cut off the wicket. They get hit very, very straight, very, very firmly, right in to the bottom of that scissor lift. And well done by the camera folks to just stick in. Didn't see them panic at all. Well, that's an American-made scissor lift. It's industrial strength. It's going to survive a six from Asif Sheikh. It's not going to crumble. The camera operators, part of the crew here, they're doing fine work. They have the confidence that everything's going to be all right. It's not all right, though, for the USA bowlers as Nepal continue this onslaught here in the chase as they pursue a 3-0 series sweep here in this Stake Stars and Summits trophy here at Grand Prairie Stadium. What do you do if you're USA right now? Where is the answer coming from? You haven't seen Harmeet Singh. I can't imagine why you haven't seen Harmeet Singh. I get Sarabnat the Volker could probably give you a wicket, but Harmeet Singh's been the pick of the bowlers in this series. I had to imagine you would go to him at some point. He's the man I turn the ball next to with the ball. Even when he's bowling short side, longer side, doesn't matter. Harmeet Singh's the man that has to bowl. Coming around the wicket, Netravalkar spears this one into the legs, and they'll collect just a single as Jahangir relays in. 9 runs in the over. Felt like a lot more than that with that thumping 6 from Asif Sheikh. 78 for 1 after 9. नमस्ते साहुजी नमस्ते थोड़ी के टेलिफोन ना यो लिनुस् नयाँको सस्तो पनि छ प्राकृतिक राग भएको विश्वासिलो गुणस्तरीय अनि राम्रो नो कम्प्रोमाइज विथ भारत साहुजी विजयजी 20,000 भन्दा धेरै साथीहरूले हाम्रो लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ सबैजना साथीहरूले फलो गर्ने एकपटक धेरै साथीहरूले फलो नै गर्नु भएको छैन हाम्रो पेजलाई सबैजना साथीहरूले क्रिकेट अपडेटको लागि हाम्रो पेज फलो गरिदिनु होला हाम्रोमा क्रिकेट सम्बन्धी नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सबै अपडेटहरू हामीले राख्छौँ हजुरहरूले हाम्रो पेजलाई फलो गरिदिनु होला Baldo defender Singhai Hotel's been a part of 2 of them now, and now Asif Sheikh is getting in on the act as well. On cue, you were calling for it, Aman. Harmeet Singh. He's finally appeared here in the 10th over, 1 over before the drinks break, to come on with his left arm spin for USA. One thing for me, Monik Patel is such an aggressive captain and does odd things at times. You would have thought maybe give 1 over in the power play to a Harmeet Singh and be aggressive knowing you have to take a wicket. Quicker this time and flatter, but still punched away by Kushal Patel for a single. In this series, 2 for 18 in the first match on Thursday night, none for 36 last night, and prior to that, 2 for 21 in his previous T20i against Namibia down in Namibia in Windhoek. More flight this time, varying his pace to keep this pair off balance. At least it does so for one delivery there. His Sheikh shows it some respect by just patting it out to Monank at extra cover. Short, but Sheikh not quite comfortable with that. Pats it back to Harmeet. Boundary alignment for USA. Deep backward square leg is Jesse Singh. Aaron Jones is at deep of the wicket. Mukamal long on. Milan Kumar long off. And Abhishek Paradkar is on as a sub fielder, it looks like. Where is that shine? Here it is shine here at an extra cover. And again, there's so much room out on that leg side boundary. It'll come back very, very easily for 2. And the one thing for me about bringing Harmeet Singh in now is that you're trying to get back into the game. So Nepal will feel more than comfortable to not have to take Harmeet Singh on. You won't see many expansive strokes unless that's right in the slot. So you really put a lot of pressure on Harmeet to be overly aggressive. Had you brought him in 2 overs or 3 overs sooner, you'd have given him a chance to bowl while they're still behind the 8 ball. You could see
Asif Sheikh was thinking about going big. Instead, he's content to tap it for a single to bring up a half century off 38 balls. And it gives another charge into the crowd. The Nepal fans are loving it. It's 83 for 1 at the halfway stage of this inning as the players take a break for drinks. फोन पे डिरेक्ट नगद छोडाऊ फोन पे गरौँ हाम्रो चाडमा औँठाको खुसियाली बारमा जितौँ 10 लाखको उपहार यसपालिको चाडबाडमा स्क्रैच कार्ड मार्फत जित्नुहोस् 10 लाखसम्मको नगद उपहार साथै चुज योर स्किमबाट छान्नुहोस् रु 10,000 सम्मको थप स्क्रैच कार्ड वा 12,500 बराबरको 5 वर्ष एएमसी प्याकेज वा 7 वर्षसम्म बाई 1 गेट 1 सर्भिसिङ फ्री अनि बिग बाइक्समा 1 लाखसम्मको डिस्काउन्ट र यो स्किम होन्डा इजी फाइनान्समा पनि लागू हुनेछ आज पनि तातो वो खानु No, senor. Pizza, pues. Tato pizza खानु It's the pizza coming. के भाइ Pizza. Why choose between your favorites when you can have both? Introducing Pizza Hut's all-new Momo Mia. Momo Mia. The best of both worlds on one plate. Momo Mia Pizza. Test the epic. Starting at $7.29. Pizza Hut. There's something for everyone. सही खोजौं शुद्ध रोजौं मुटु चाहिन्छ मुटु मोबाइलमा चल्छ यी सेवा हाम्रो चाडमा औँठाको खुसियाली बारमा जितौँ 10 लाखको उपहार यसपालिको चाडबाडमा स्क्रैच कार्ड मार्फत जित्नुहोस् 10 लाखसम्मको नगद उपहार साथै चुज योर स्किमबाट छान्नुहोस् रु 10,000 सम्मको थप स्क्रैच कार्ड वा 12,500 बराबरको 5 वर्ष एएमसी प्याकेज वा 7 वर्षसम्म बाई 1 गेट 1 सर्भिसिङ फ्री अनि बिग बाइक्समा 1 लाखसम्मको डिस्काउन्ट र यो स्किम होन्डा इजी फाइनान्समा पनि लागू हुनेछ सही खोजौं शुद्ध रोजौं मुटु चाहिन्छ मुटु Hair problems मतलब hair damage. Dove को एक चौथाई moisturizing milk र keratin actives तपाईँलाई भित्रैदेखि रिपेयर गर्छ अब सुन्दर लहर लगाउनुको बाद जसमा चल्छ केवल तपाईँको मर्जी Dove Steele starts the 11th, and he could have a wicket here. He hasn't had luck earlier in the night, had a chance, dropped off his bowling in the 4th over, but this time, the man who dropped that earlier chance in the 4th over, Jesse Singh, holds on at long off. Needed that, did the USA, had to find a wicket, and this is what Janoy Drysdale can do. He just surprised you with the bounce that he gets, but Asif Sheikh also knew the situation. Plenty of wickets in hand, felt that he could go big. He's in that kind of state of mind. He's past his half century, a well-made half century. Jesse Singh, in the end, holds on. What is a simple catch for the USA. The second wicket falls for Nepal. A well-made 50 for Asif Sheikh. He'll get a handy applause as he departs. He's put everything he could on to this innings. And as Asif Sheikh comes, it's 83 for 2. Just rupees 760 a year. Get coverage up to 5.3 lakhs. Download eSewa app and secure your future today. A lot of fans on
on the Nepal side of things may have been slightly surprised he didn't make an appearance earlier in this Stake Stars and Summit series. Kushal Malla, who packs an awfully big punch. Doesn't USA know it well. He scored a brisk half century in his debut series back in 2020 against this USA side. That was in Kathmandu at TU Stadium. Comes into Texas having scored 12, 30, 4, and 19 in his 4 innings in Canada during the Tri-Series, and he's here because Asif Sheikh went for a tennis racket backhand swat, and instead it's caught by Jesse Singh in somewhat theatrical fashion, falling on his haunches at long off. Kushal Malla made his debut against USA in 2020 as a 16-year-old. He's only 20 now. As a matter of fact, he might have been technically 15. I think it was just before he turned 16 in that series, just before COVID. It was in February 2020. His birthday's in March. And he's got plenty of experience. Again, we talked about with Gulshan Jas, so many of these Nepal players make their debuts as teenagers. He's only 20, and yet he's played 37 ODIs, and this is his 47th T20. Incredible. Drysdale keeping him honest here. And he's incredibly talented as well. The stats will back up why he's been in the side, and it was almost a surprise that he was left out because he was kind of one of the lone bats up in Canada, but he averages 26 in T20 cricket with a high score of 137, strikes it close to 150. But this is he's almost Aaron Jones kind of player, isn't he? He just takes his time early on and can really get expansive later. But again, for him, the role would have been 2 days ago or the day before where he did play in a similar facet where he was almost just needing to claw the team out of a situation. Now he's got a little bit more freedom, but the situation will suit him where you're just looking at above a run a ball at the moment. Looks under that one. Drysdale looks like he's done a little bit of scouting against Kushal Malla because Kushal likes it full. He's somebody who will drive all day long. It's pitched up, but not necessarily as comfortable against the short ball. But he can hit it big. If you pitch it up, it's going to disappear. He's got the second most sixes for Nepal in T20i cricket, 65 sixes. Second only to Dipender Singh Airi, who's got 72. So he's got more sixes than Kushal Bertal, Rohit Pawadal, Asif Sheikh. Gives a little bit of insight into how much power he can pack once he does get set, as you said, Aman, as he's off to a slow start here. And again, sticking to the plan to keep it short, and yet the timing is exquisite. They didn't want to pitch it up, and yet Kushal Malla makes Drysdale pay anyway, ruins a would-be maiden over. Instead, 4 runs conceded off the final ball. It's 87 for 2 after 11. Yes, sir. तो माल दिखा था क्रिकेटर अफ्तार था माल दिखा था अफ्तार दिया था भाग्यले जहिले साथ देला या नदेला ई सेवा लाइफ केयरले दिनेछ starting from just ₹760 a year get coverage up to 5.3 lakhs परवा चौथ आएको कहिले हो and secure your future tomorrow कहिले परवा चौथ A little bit with the bat, but now you have the 3 big middle order batters to come. That's kind of the big deal for Nepal. They have plenty of time. Again, Harmeet Singh's got to find some answers now for the USA. We saw Drysdale get a wicket. Can Singh find one? He almost did. Hands on head. So close yet so far. Harmeet giving it some air. Spins it past the outside edge. And this was that boundary. Perfect placement, perfect timing by Kushal Malla and the previous over. Back to live action now. This one skirted wide of Mukamala at a cover sweeper who fumbles it. And that ever so slight fumble opens the door for a very alert second to be taken by Bertel and Kushal Malla. Great running between the wickets. Short side of the ground, and they're able to find it because they run the first one so very hard. Think about in the USA's innings where Mukamala was nearly run out
by Aaron Jones trying to run two to the short side because the first one wasn't run as quick. These two, they know they're running between the wickets. Are what's going to win them the matches. They're doing it to perfection. This time the sweep, a shot that we really haven't seen a lot of in the series against the spinners, but Bertel gets it for one behind square. Slight change in the field setting for USA as Mukamala, who was at long on in the previous over for Harmeet Singh, swaps places with Jahangir. They want Jahangir on the straight boundary because they feel he's a better option straight down the ground. Kenjige now with Kushal Malla on strike, the left-hander. This is one of the challenges that gets presented, having to swap your fielding alignment around. Kenjige moves from inside the circle out to deep mid-wicket for the left-hander on that short boundary. Mukamala is at deep square leg. Milan Kumar straight at long on. Jahangir at long off. And Monank can't prevent the single on that occasion. Really a superhuman effort there from Monank Patel. He's got it diving to his right. He's falling away. He throws it down. That's why he's gotten a round of applause from Andres Kraus and Harmeet Singh. And efforts like that the USA need to see from really everybody involved, because even if you don't go on to win today's game, you have to find a way to take some momentum with you. Take a look at this. He's dove out to his right. He's able to fling it back. So they're going to come back for another 2 runs. This is brilliant stuff here. Harmeet Singh had to go fetch it. The ball's so aware. They're doing everything just right. Kushal Malla is saying, hey, come on. You got to give me a better heads up than that. Kushal, you got to watch what your teammates have been doing all series. He's not happy because Vijay Malala has signaled 1 short, so actually they're only going to get credit for 1 run there. And because it was Malala who made the signal, it's actually Kushal Patel who didn't get his bat across the line. Unless the signal came from square leg, Samir Bandekar, so that's why Kushal Malala not happy. It was actually Malla at the striker's end. The signal came from Bandekar and then was relayed to Vijay Malala, so that's why it was called 1 short as a wide. Is signaled here. So 1 illegal delivery left in the over. More flight again, and Monank with another diving stop. He's playing in front of family here. His brother Harsh is in attendance, lives locally here in Dallas, and he's out to support his brother, who makes a great diving stop to deny a single there. 6 runs in the over, 5 off the bat. It's 93 for 2 after 12. पैसा भन्ने कुरा जुन बेला पनि चाहिन्छ ठाउँको ठाउँ पैसा पठाउन मिल्ने फोनपे त मेरो लागि एकदमै सजिलो उपाय हो पैसा पठाउने र पाउने छिटो र सुरक्षित माध्यम फोन पे डिरेक्ट नगद छोडौ फोन पे गरौ. One can tell a little bit more swift of foot than of the 2, and so now Nash Kenjige coming in. One will look to him to deliver that 3rd wicket. They need to find him if the USA want any chance of winning today's matchup. Inside edge by Malla. Yeah, it's an interesting one because Andres Kraus, it's not that he's a bad fielder, but you felt like he was a little bit more anonymous when he didn't have the gloves on for USA, and yet Monank, even though he might prefer to have the gloves on, he's, as you said, got a much better first step attacking the ball in the ring. And in some ways, it's arguably better for USA that Kraus has got the gloves on behind the stumps, and Monank is a much more efficient fielder in the ring as a wide is signaled down the leg side. Full kept as well from House, probably saved a couple of the runs there. Cuts it in flat and short and allows Malla to just tap this off the back foot towards Jesse Singh long on for 1. You see the plan here from Kenjige. He's trying to use a little bit of the moisture that's happening right now on the surface, a little bit of the dew, to try to get it to skid on from back of the length. So hopefully for Kenjige, he's trying to just get it to hang a little bit lower. And just as the ball settles onto the back foot, gets one to sneak through, and he can also flight one up, and as all the way on the back foot, create a false shot.
Diving over the ball is Jahangir. USA's fielding just hasn't been good enough tonight or in the series as a whole. Another boundary for Kushal Bertel. Again, this is just a sign of things not going USA's way. They just haven't found any way to keep momentum on their side straight throughout the series. Too wide from Kinjige. Yes, the arm ball coming back in, but still enough width on offer. He can make a face at Jahangir, but not the delivery that Kinjige was looking for. Only so accurate, hasn't been in complete flow yet. More flight this time, and still Bertel finds a gap, gets it past Monank at extra cover, and it's got to be cleaned up by Jesse Singh for a very easy 2. That'll be the 100 for Nepal. And again, we talked about Kinjige unable to be accurate. Another example of that, but how good have Nepal been in this run chase? Again, they've controlled every facet with the bat, even with the wicket falling early. They just seem to never let that affect the way they play. They've been aggressive, they've been smart with their options, their running between the wickets have been good. Kushal Bertel is now starting to put the impetus on himself to score the runs. Well, the Nepal players are sitting in the dugout as Jahangir makes up for the miss on the previous diving attempt, saves at least 2 runs there. The Nepal players are sitting in the dugout, yet the Nepal fans, they're on their feet. They can't get enough of this. Looking down below us, section 103, section 105. They're on their feet. They're cheering every run. They love everything that this Nepal side has delivered over the course of these 3 matches in this Stake Stars and Summit series. And Nepal, again, looks on course to complete a sweep. Last ball from Kinjige, perfectly weighted by Mala. They're going to look for 2, and they're going to get it quite comfortably. Jesse Singh is not going to relay it back in time. So fantastic running continues between the wickets for Nepal. 11 runs in the over. 10 off the people who come over to study and live in the United States, and that for me definitely one of the moments of the series. Well, it looks like he's maybe just got the wind knocked out of him. I think it was just maybe being stunned by the collision because he's holding his ribs right now, and the contact was made with his head. If anything, you'd think he'd be grabbing at his head and his shoulder, and now he is grabbing at his shoulder. So again, it's Nash Kinjige coming from deep mid-wicket. He's going left-right. Milan Kumar is coming from long on, going from right to left. And it's his head that collides with Kenjige's hip. And that left shoulder that he was grabbing at just as he walked off the field, that's where the damage was done. And Peter, for those who know their American cricket like you do, Nash Kinjige might not look imposing, and he's not necessarily a tall figure, but he's a very strong guy. He's a guy who prides himself on phenomenal gym work. And really, Milan Kumar is borne the brunt of that. We wish him well. He's gone off. Yasser Mohammed is his sub-fielder. He's down at long on. As Kushal Malla is going to take him on and hit it to his right. You sense that Kushal Malla, who battled so hard up in King City on the difficult tracks, was going to enjoy it when he came onto the flatter wickets here. Brought into the team to attack left arm spin, and that's what he's doing beautifully here. Well, it's not just that, but he attacks anything full. Again, the scouting report on Kushal Malla is don't pitch it up. You cannot give it to him full because he'll murder it. Much better from Harmy there. Back of length, short is okay to Kushal Malla. If you pitch it up, it's going to go a long way. Yeah, I've said before that Kushal Malla, he likes to eat left arm spin for breakfast, lunch and dinner. It's definitely his favourite diet of what he can be served up. He's a broad-shouldered young man. You talk about the gym work that he's done. He's put on serious muscle. Bertel just
just looks a different player, doesn't he, from 3-4 months ago. He's been really good. The equation now, 45 to win off 37, still very much in Nepal's favour. Down the leg side, a flick of the pad. This is going to race away for a couple. Netravalkar will have to do the work. I think it'll be leg buys to round out Harmeet Singh's third over. Hasn't quite had the impact in the series that he would have liked, is he? The left arm spitter. It's 114 for 2. Azwani, the Wuhan, no senior, picture bliss, picture honey. It's the picture. Why choose between your favorite when you can have both? Introducing Pizza Hut's all-new Momo Mia. Mamma mia. The best of both worlds on one plate. Momo Mia Pizza. Test the epic. Starting at $7.29. Pizza Hut. There's something for everyone. 7 runs in the 16th, 6 in the 17th, 6 again in the 18th, and 7 in the 19th for USA in that stretch that you're referencing, Lenny. And just 1 boundary in that stretch as well. And that's coming back to bite them in a very big way. Here comes Drysdale again. Kushal Mala times that nicely through the offside. This will be his final over. Peter Renault, you're a big man for social media. I've got to give you one here from social. You're going to love this. Nepal has, I hope I've got this right, I think 9 of the 14 summits in the world that are 8,000 metres or more. And one of the most famous of them is Annapurna. And received a tweet from Pratik, who sent me a message right early this morning whilst it was still pitch black, about 5:30 a.m, because he's up at the Annapurna base camp, and he is now followed up with a photo. I'm going to retweet this here because it's absolutely stunning. He says, here you go. He's on Annapurna base camp, and in his hand he's got the photo with the Kantapur Max TV HD footage. He's watching the stake Stars and Summits trophy, rather fittingly, from the base camp of one of the most beautiful summits anywhere in the world, Annapurna. It's even better than Everest base camp. The trail up to it, you leave from Pokhara to get there. How good a photo is that? Well, that sums up the passion of Nepal fans. If you thought what you're witnessing around the concourse here in Grand Prairie is passionate, well, that takes it to new heights, literally and figuratively, Lenny. Absolutely love that, and certainly I hope I've got the number right. It's either 8 or 9 of the 14 summits of 8,000 metres or more in the world there within Nepal. It's known as the Himalayan nation. They've got the Nepal Premier League coming up, that festival of the Himalayas as they've dubbed it. It's known for much more than that now, because their cricket team is really helping to tell the story of the beautiful nation of more than 30 million people and the big diaspora all around the world. And they're having not just a night, but a weekend to remember here in Texas. Help train the corner, that'll be 4. Not the right line from Drysdale. And USA, they're being blown away here. Well, Amit Patel compared some of the shots that Saimo Kamal was playing to Surya Kumar Yadav, and I know they're both right-handers, but there was a little bit of Sky in this shot, just getting inside the line and playing that flick pull shot. That Sky has made one of the cornerstones of his batting. He just get the mirror image of it with Kushal Mala, just flicked it over the fine leg fielder for a very easy boundary. Of if they close this chase out would be a T20i series that Monty Desai could not be any happier with. So close, yet so far for USA. Just the small moments in the first 2 games really let them down. They were in winning positions. And the death in particular is where USA faltered. So much attention on the Super USA's collapse at the end of the chase.
But as you mentioned, Lenny, almost a footnote in the match yesterday, the last ball 6 by Karen KC at the end of the first innings, and how consequential that was. 9 runs in the over. It's 123 for 2 after 15. तो औषधिबाट बच्नु छ भने लाइफ बोय स्ट्रङ लिनु आउने गर्ने हातबाट किटाणु मुखमा खुरु खुरु अब हुन्छ सबै रोग सुरु त्यसैले लाइफ बोय स्ट्रङ यसले दिन्छ किटाणुहरूबाट 100% स्ट्रङ सुरक्षा जम्सबाट बच्न अब पाउनुहोस् 100 ग्रामको लाइफ बोय साबुन मात्र रु 45 मा सही खोजौं शुद्ध रोजौं मुटु चाहिन्छ मुटु The Annapurna Base Camp, one of the most beautiful mountains anywhere in the world, and certainly one of the jewels in the crown of Nepal. And I know a lot of people watching back in Nepal on Kantipur TV, and the Nepal fans watching elsewhere are wondering, Lenny, when are you going to make an appearance at Annapurna Base Camp? I've promised to do it at some point. Now, because of all the time I go to Nepal, I've been there over 30 times now, I'm always working, I'm always busy commentating on cricket. But certainly that's got to be on the bucket list. And it's not about Everest Base Camp, it's all about Annapurna Base Camp. Of the 14 8,000 plus peaks they have, not 9. I gave them one too many, obviously most famously with Everest at the iconic 8848, but also not just one Annapurna but 2 Annapurnas. As Mala goes through the offside very elegantly for 4 more. Are we seeing a return of a second Kushal back to his best? After Bertel blitzed his way into form, now it's his namesake, Kushal Mala, who's looking really good. Well, the USA is being taught quite a few lessons in the series, and one of those lessons that Kushal Mala is teaching them right now, if the selectors are watching from USA, is the importance of having a left-hander. They've left Stephen Taylor out. They don't have anybody in their top 7 batting left-handed. And Kushal Mala is showing something to the selectors for USA that maybe they need to rethink going into the ODIs. There is an argument to be made. Nepal will be elated if they can get this chase done. They need just a fraction over a run of ball here. But there's an argument to be made that if Mala had played the first 2 games, this series might have been even worse for USA. Well, I thought I was labeled as the pessimist, buddy. It doesn't feel like an awful lot's gone right. Saitesh Mukamala has been brilliant. Andre's House at points. As he goes down towards long off, but straight to the man. Nepal fans are cheering every run now. But this is a side who looked untouchable in the Netherlands. In reality, they should have won all 8 games on that tour. They managed to conspire to lose games to the Netherlands on their home soil, but they looked brilliant in Windhoek. I'm not quite sure where it's gone wrong for USA on home soil here. Well, they've got question marks in terms of the balance. Again, Milan Kumar, who took a 5-wicket haul in Windhoek in his last match, he only bowls 1 over here in these 3 matches. You don't have the overs from Stephen Taylor, because he's obviously not in the squad. Short ball, is it too short? No is the answer. And in terms of the batting, that left-right balance just isn't there. Recently you had Corey Anderson, you had Stephen Taylor, you had, as you repeatedly said, Rajanan Singh. And the balance off the field as well hasn't been there, Lenny, because Phil Melke cuts an awfully lonely figure in the crowd amongst 1,500 Nepal fans. Phil Melke making the trip down from Cleveland, Ohio, USA super fan. He was in the Netherlands. We saw Phil and family. Phil and family came out to the matches that were out in the Netherlands that we were there for.
Works into the leg side, gonna be 4. And it's another misfield, not easy for Aaron Jones. But they just cannot get their positioning right on the larger side of the ground. And now it's just a run of ball that's needed. Too short. Jesse Singh's pace tonight just sits up waiting to be waxed. Aaron Jones in vain. Try and get 2 here, and because Mala and Bertel are both very quick, they'll get them comfortably. USA are being run off their feet. It's an 11 run over. The score moves to 134 for 2. भाग्यले जहिले साथ देला या नदेला तर ई सेवा लाइफ केयरले दिनेछ starting from just rupees 760 a year. Get coverage up to 5.3 lakhs. Download the eSewa app and secure your future today. Every second of the atmosphere here, the colour and the pattern that's being brought by the predominantly Nepal fans. Occasionally they get a little bit too enthusiastic. I think that fan was somewhere where he probably shouldn't have been, and the security just bringing him back to where he needed to be. Well, I have to applaud our production crew, Lenny, that they were able to find Phil Melke in the crowd, because finding a person in the crowd with a USA jersey is like finding Where's Waldo. Got all these Nepal fans in red, white, and blue. Where can you find the USA jersey, red, white, and blue? Phil, where's Waldo? Phil Melke. Well, a needle in a haystack amongst the passionate Nepal fans. And this could be interesting. I suspect, Peter, that Kushal Malla is not going to think about 23 off 23 with 23 singles. He's going to take on Harmeet Singh here. Whether he gets him or not, at some point in this over, expect a big shot. And there it is. Doesn't get it, but he will probably pick up a couple because he's mistimed it. If one goes up into his hitting arc, Peter, it could head up towards the floodlight pylons and the supermoon that's beyond it. And one thing I'd like to do, well, there's time remaining in this match, just go count the 2s. Because Nepal have run circles around USA quite literally in this series. But they're running between the wickets. The amount of 2s they run, not just in this match, but throughout the series, far greater than USA. And there it is, right on cue, and he does get enough of it. Kushal Malla loves left arm spin, and the meme is, we're so now back. What a stroke, what a shot. Well, you say he loves spin, he also loves it full, Lenny. That's right in his wheelhouse. And now it's headed towards the outhouse. That's the boundary rope. Another monstrous hit from Kushal Bertel. I'm looking here, Lenny. USA ran 9 2s in their innings. Whilst you do that, Peter, I just want to talk a little bit about the growing maturity from Kushal Malla. There's times previously where after that 6, wherever the length of the ball was, he'd have tried to go again. But this time, he's just added an element of real poise to his game. He checks it down, takes a single, gets Kushal Bertel back onto strike. Very impressive batting. USA ran 9 2s. Nepal has run 12 2s, and that doesn't include 2 leg buys, which don't necessarily count off the bat. And we're still in just the 17th over. This chase isn't going to last to the 20th over. And again, a subtle thing, but it highlights the strength of Nepal's right between the wickets, USA's weakness in cutting off 2s, and conversely,
USA's lackluster running between the wickets, if you will, and Nepal's insatiable appetite in the outfield to cut off those twos and have such electric fielding to deny those runs. End of this over. 11 runs from it. It's 145 for 2 after 17. चलिहाल्छ नि बस्नुहोस् अब पैसा भन्ने कुरा जुन बेला पनि चाहिन सक्छ ठाउँको ठाउँ पैसा पठाउन मिल्ने फोन पे त मेरो लागि एकदमै सजिलो उपाय हो पैसा पठाउने र पाउने छिटो सजिलो र सुरक्षित माध्यम फोन पे डाइरेक्ट नगद छोडौँ फोन पे गरौँ I'm not sure there's a more talented cricketer that Nepal have produced with the bat than the left-hander. He's got X-factor unlike maybe anything I've seen in all my time covering the senior Nepal team. He's not perfect, he's not the finished article, but he's a fine young all-rounder and he'd be in my starting 11 every day of the week. And it's great to see him back to his best. He battled up in Canada at strike rates that you'd be unaccustomed to see him playing at. Inside edge, they'll get a single. So he's back to striking up towards 150, which is what he's done his whole career. So what I'm hearing you say, Lenny, is that Dave Agnew, the magnificent groundsman here in Grand Prairie, has he sabotaged the home side by preparing beautiful batting wickets that Nepal has taken advantage of to get their players back into form? And they're certainly enjoying the better batting wickets. Strike rate's at 150. At one point earlier in his T20i career, Mala was striking up towards 170. Nobody's ever done that consistently in the world game, not even Glenn Maxwell. His career rate is 147 because of a dearth of runs in the last 4 or 5 months, but it's just great to see him back to his best. There's a sense of inevitability to this result. Peter, just need to go back to social media for one more second. I've got confirmation that the reason as to why Pratik was able to send us that photo is that up at the base camps, thanks to WorldLink, there's high-speed Wi-Fi at Annapurna base camp. So he's watching it in full HD and love it every second, and he can't believe his photo was just on the global feed. So big thanks and a shout out to him. Don't go sending us in more photos, anyone else. We're not going to bring them all up. That was a one-off. But great to hear from you all watching in your hundreds of thousands, your millions around the world. What a time to be alive, Lenny. 2024, ain't it grand? Here in Grand Prairie. That's right. It's 10 to win off 16. And I think for Nepal to really put their stamp and their icing on the cake of what is going to be a glorious 3-0 series victory, they'd love one of these two to hit the winning runs and both of them to still be there. Well, just 9 more needed. USA have a lot to think about. Ahmed Patel mentioned earlier when you asked him about the ODI squad. Well, the selectors may be waiting to see what happens in those USA A matches. If anybody wants to push their case in those 2 games coming up on Tuesday and Wednesday against Scotland and Nepal. And based on what we've seen here in these T20Is, as they run a 13th to microcosm of this series, the running between the wickets for Nepal has just been head and shoulders above USA. And what looked like a once settled lineup for USA coming out of the Namibia tour maybe now has a little bit of pressure potentially being applied to it if anybody in that USAA series on Tuesday and Wednesday produces some quality performances. It may give the USA selectors food for thought as to what they want to do when they finally announce the squad that'll take on Scotland in the first ODI on Friday. 150s come up in the 18th over.
It really is just a question of when now rather than if Nepal will complete this 3-0 clean sweep, and they have loved every single second of it. We are here for the clean sweep, says that sign, and they've turned out in great numbers again. USA have been a little under par, I think it's fair to say, but Nepal have been exceptionally good, haven't they, Peter? As I said, head and shoulders above USA. On and off the field, I can see Phil Melke. He's moved all the way now to section 104. He's right in front of us, Lenny. He's standing at the back of the grandstand. He's got his hands in his pockets. He's certainly not clapping because there hasn't been much to clap about for USA tonight or in the previous two matches. Meanwhile, the contrast is the Nepal fans. They're on their feet. They want to give this team a rousing send-off. Most of them no longer in their seats. They're on their feet cheering every single run. They want to keep on cheering until this gets them across the finish line. Nepal are now within a blow. It's just 4 to win. They have roundly played USA really at every facet, particularly in their fielding. 2 remain. It's 153 for 2. Ready? 1, 2, 5, go! Bye-bye. Introducing new Honda Dio 125. खोजौं शुद्ध रोजौं मुटु चाहिन्छ मुटु Has maybe more talent, especially if you see what USA did at the T20 World Cup, beating Pakistan, running South Africa very tight. Now, Nepal ran South Africa very tight, but in a completely different way in the World Cup. But USA was mighty impressive. And yet, part of the reason why Nepal couldn't get that first ever victory over Test Nation in the World Cup was their batting was so brittle. And that's what's been so impressive about this series. Their batting has been really, really stern in the face of this USA bowling. They've been sturdy. They've been robust. Whether it's the running between the wickets, as they've now brought up a 14th run two in that last over, 13th and 14th run two to end that last over. And again, USA just 9. It's those little things, those subtle things that have made such a big difference in the series and have made a tremendous impact. USA can't cut off the twos in the field. The ball is running them at will between the wickets. And then when USA is at the crease, they've struggled to turn ones into twos as the ball in the field has been relentless attacking the ball. 3 hard to win. Don't rule out Kushal Malla finishing it in grand style here. It's dragged down, it's hammered away, but it will be one bounce to the fielder. And maybe it's fitting, given Bertel's performances over the last 48 hours, that it will be he who can hit the winning runs. And on the flip side, if you're USA, Nash Kenjige is somebody who typically it's impossible to wipe the smile off his face. He's the happiest guy in the field, wherever he is for USA. Just look at the look on his face. And it also sums up where USA is at in this series. He's got a very serious look. Full toss, but it's straight to the man. So it's going to be Malla. Knowing Kushal Malla, Peter, he's not going to be tapping a single here. Well, and USA, I think, knows that, Lenny, because even though scores are level, they've still got 5 guys on the boundary. They're not looking to stop the one, they're looking for the boundary catch. Playing to Kushal Malla's ego. Now Kenjige's saying, oh, we want to bring Yasser Mohammed in, but they still got long off, long on, deep mid-wicket, and a deep backward square leg in place. When's the last time you saw scores level and 4 men on the boundary, Lenny? Here we go. Scores are tied.
And Mala will just punch it for a single. There's no need to do any more than that. And listen to the roar of the crowd. It's a historic, a famous, a landmark Himalayan clean sweep in Texas. It's the first time that Nepal have ever taken a whitewash in any T20i series. They've done it over a side that went to the Super 8 of the T20 World Cup here on home soil. They came in as underdogs, but they will leave as comfortable victors. There will be joy across Nepal this morning, on a Monday morning, back at home. But tonight, under the floodlights on a Sunday night in Texas, Nepal have made history. Nepal 3, USA 0. And the smiles on the faces of these fans say it all. They've got the phones out. They want to capture this moment for posterity's sake. There's been so much for them to smile about. USA, on the other hand, 24,000 हाम्रो साथीहरूले लाइभ हेर्नुभयो सबैजना 24,000 नै साथीहरूले हाम्रो फेसबुक पेज फलो गरिदिनु होला नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएल को हाम्रो यो फ्यान पेज हो यो पेज सबैजना साथीहरू हाम्रो 24,000 जना साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ लाइभ सबैजना साथीहरू फलो गरिदिनु पेजलाई सपोर्ट गरौँ नेपाललाई एकदम बधाई छ नेपाली हामी सबै फ्यानहरूलाई एकदम धेरै बधाई नेपालले क्लिन स्विप पाएको छ सबैजनाले सपोर्ट गरौँ पेज फलो गरिदिनु Third time that famous song by 1974 AD that alongside the official Nepal team victory song has become synonymous with Nepali victories. But think about everything that's gone so right. You saw a smile as broad as the sun on the face of the national team captain Rohit Paudel, Kushal Bertel, the leading run scorer in the series, Sampal Kami, the leading wicket taker, Karen Casey with the heroics with the ball and indeed with the bat with that ball 6, the most economical bowler of the series, Raj Banshi and Karen Casey. And we haven't even mentioned Dipendra Singh Airi yet, who excelled at everything that he did throughout these 3 games. The posters say it all. The Nepal fans were here to support the Rhino Warriors, and they have been quite simply inspired by those fans into what is going to be a 3-0 series victory that will live long in the memory and set things up so brilliantly for that incredibly challenging series now against the host USA and that fine Scottish side. But the night and indeed the 3 nights of this Stake Stars and Summits Trophy 2024, it belongs to Nepal. They are 3-0 series winners. सबैजनालाई एकदम बधाई नेपाली टिमलाई एकदम धेरै धेरै बधाई हामीले क्लिन स्विप पाएका छौँ